So, as a ritual question, this question has to be asked. How was the paper? Okay, va? Huh? See, I have told in the first place itself earlier that the objective of this precast test is not to demonstrate your intelligence and all. You demonstrate your unintelligence. Try to commit mistakes, because only through committing mistakes you will be able to learn. It is not about testing what you have studied. It is to tell you how you should have studied, what you should have studied, and what and all you should not have done. So it is a learning process. And therefore, if your scores are less, never ever mind about your scores. Just absolutely enjoy the process. And learning comes only through mistakes. By fluke, if you make the right answer, there is no use, because this fluke will not help you in the real UPSC. So what mistakes you are committing, try to have a note of that. There should be a proper assessment of your performance. Otherwise, what happens? No, we will not know why we have got this mark. We will not know why we committed this mistake. And if you do not know your mistake consciously, you will commit the mistake again and again. Because everybody, including myself, we have a pattern of thinking. We think in a particular way. So whether that particular way of thinking is fetching me the marks, or I should change that particular way of thinking, is what is the biggest learning you will get from the precast. Okay, so find out the pattern which you have when you think, and try to unlock the pattern, because unlocking the pattern is the surest way for evolution. Unlocking the pattern means what? There is a puzzle, you solve the puzzle. By solving the puzzle, what happens? Your brain gets activated, it will develop many neural networks. So only through practice we will be able to get that pattern of neural network which will make you more correct answers. I am telling something from the neuroscience. When you practice, what is the use of practice? We have told that 4,600 questions you will be answering through this 50 tests, 20 for CSET and 30 for your GS. So 4,600 questions, meaning 4,600 times my mind is working on that. 4,600 times after my mind has worked, my mind will evolve in such a way that I will be making less mistakes. I will be making more correct answers. It is not that I will not commit any mistake. I will commit mistake even in UPSC. But that mistake will not be a fatal mistake which will not affect my scores, which will not affect my entry into the main examination. So that is the purpose of this precast. நமக்கு தெரியலங்கிறதுக்காக don't get fed up. தெரிஞ்சுக்கோங்க. How to read the question? There is a way to read the question. Whatever you have read, try not to apply what you have read onto the question. Read the question and then try to know what you have read. Many of us will try to read the question based on what we have understood. Don't use your understanding when you read the question. Read the question, then try to go to your understanding. This is what is the pattern of thinking which you are expected to practice. All these 4,600 questions, you are only practicing this thing. We are prejudiced, we are biased, we are not neutral. Every single individual is having some or the other prejudice, some or the other bias, some or the other stereotypical thinking. But why people are clearing is that they are able to identify what type of stereotype is going to help them answer the question, and what type of routine thinking will make them wrong. And that they uncover through this test series, through this practice.
Okay, so how an aspirant should be? An aspirant should be having a burning desire. That is what is needed for you to keep up the spirit of this preparation. Definitely, I have seen students who have been coming to the test series for the last 3 years, 4 years. Right, so they definitely will have some sort of hesitation. They'll have some sort of resistance. And why then they are coming? Why? Because they wanted to learn. There is some sort of hesitation which is hindering their success. It is mostly a mindset, which is what is the reason for the resistance to attempt, resistance to try. Other break பண்ணிட்டீங்கன்னா you can clear the examination. Our mindset is very, very important. என்னால முடியும், I can do it. And the mindset is very, very important. Even if you have not studied anything, come try to test your residue knowledge. எப்படியும் in the process of preparation you have accumulated some knowledge. அதுவும் பாலிட்டி மாதிரினா for students, majority of the students, UPSC preparation means they have covered polity. அவ்வளவுதான், பாலிட்டி முடிச்சாச்சு, UPSC முடிச்சாச்சு. ஏன்னா அந்த பாலிட்டிங்கிறது it is that much related to UPSC. பாலிட்டி அப்படின்றது manybody's strength. கரெக்டா? manybody's strength, everybody's strength, or most of the people, polity தான் உங்களோட strength. அப்போ what you should do? 20 questions if they are asking means you should be able to answer 18 questions. Strike rate in polity should be high. Strike rate in some less difficult area should be high, so that difficult areas anyone's strike rate will be low, so as yours also will be low. So how you are clearing this examination? By ensuring that what you have studied you have properly applied. That's all. What I have not studied, that is not the reason for failure. I have not managed properly what I have studied, that is the reason for failure in the examination. Because nobody knows everything. Even the topper do not know everything, but in comparison to others he knows more relatively. That's all, not absolutely. Competitive examination, that too as of now and all, or 95 அது போதும்பா. 95 வந்துருச்சுன்னா சேஃபா ப்ளே பண்ணுங்க. 95 you have got. Okay, play very safely, don't touch too many questions. But till 95 you have to take risk தான். Knowing only, attempting only the known question in the first sight, nobody will be able to know more than 40 questions. அப்போ first round of answering should be 40 questions. அது மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னு வைங்க, if you stop there, then definitely we'll get only 80. அதுவே negative marking, if you include, it will become 60, 70. So last year prelims examination was relatively easy compared to the 2023. 24 is easy. 2023 cutoff 75. 2024 people say 95, but UPSC is yet to come with the cutoff. But I predicted around 89 அந்த மாதிரி தான் நான் predict பண்ணேன். But maybe after the UPSC cutoff is released, then they'll come to know, ஆமா சார் 90 தான் சார் வந்திருக்குது, 95லாம் வரல. So be a person to play very safely. ஏன்னா சின்ன தப்பு பண்ணாலும் 1 year will go. 1 year will go. கரெக்டா? ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன், அவசரப்பட்டுட்டேன். அவசரப்படுறதுங்கிறது இல்ல, ஒரு வருஷம் போயிடும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். அதுக்காக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நடக்கிறேன்னு கீழே விழுந்துடாதீங்க. அப்போ ஒரு பேலன்ஸ் தான். UPSC is about balance. Too much you should not be conscious, you should not be unconscious also. Aristotle says golden mean average-ங்கிறார். எதை செஞ்சாலும் ஒரு ஆவரேஜோட செய்யின்றார், அப்பதான் ஜெயிக்கலான்றார். ஸோ அந்த ஆவரேஜ் தான் சக்சஸ் இன் UPSC, நாட் above average. ஆவரேஜ் வாங்கினாலே சக்சஸ். என்னப்பா 50% மார்க் வாங்கினா IASனா என்னப்பா அர்த்தம்? ஆவரேஜ் தானே. To get IAS you need to get only 50% of the marks, whether it is prelims or in mains. Mains எல்லாம் prelims எல்லாம் 45% தான். இதை விட கம்மியா எப்படி மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. அவ்வளவுதான். இது ஒன்றும் பெரிய நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் ராக்கெட் சயின்ஸ்லாம் இல்லை. There are certain strategies which you will learn in the course of the 50 tests. But my condition, my suggestion is that don't bunk the test. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வீட்டில் போயின்னா அது பார்க்க முடியாது. What you are not doing now, you will not do ever.
Never ever you'll do now. I'll give in writing. Procrastination is the biggest disease which most of the students are unable to get relieved of. அந்த நோய்க்கு ஆளாயிராதீங்க. கொரோனாவோட மோசமான நோய் என்னன்னா ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் தான். கொரோனாக்காவது அந்த வேக்சின் வந்துருச்சு, கோவேக்சின், கோவிஷீல்டு. இந்த ப்ரோக்ராஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு வேக்சின் வந்துருச்சுன்னா முதல்ல நான் போய் போட்டுக்கிறேன். ஸோ எவ்ரிபடி அது ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டம். அதை இஃப் யூ கேன் சக்சீட், வாழ்க்கை ஜெயிச்சிட்டீங்க. அப்ப வாழ்க்கையில லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் இஸ் தி ப்ராப்ளம். அதனால நெவர் எவர் ப்ரோக்ராஸ்டினேட். ரெண்டாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட். டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னா எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நினைக்கணும். அப்பதான் ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, புரியுதா இல்லையா? எது ஒரு 10 நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா தான் ஒரு மணி நேரத்தோட வேஸ்ட் பண்றதை நிப்பாட்டிடும். ஸோ நம்ம மிஷின் இல்லை, நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். மிஷின் மாதிரிலாம் நம்மளை ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவ். அப்போ என்ஜாய் தி ப்ராசஸ். ஜாலியா வாங்க, முடிஞ்சா படிங்க. படிக்கணுங்கிற கட்டாயமே இல்லை எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. ஏன்னா ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்குறோமே, எழுதவா போறீங்க? ஆல்ரெடி கிவன் இன் தி ஆன்சர். ஏபிசிடின்னு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஃபைனலாக செக் பண்ணி பாருங்களேன், பரவாயில்ல நமக்கு லக் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அப்போ விச் மீன்ஸ் யுவர் பேட்டர்ன் இஸ் லக்கு தான், படிக்காம போய் எழுதிடலாம் அப்படின்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் எலிமெண்ட் ஆஃப் லக் இருக்குது, அவ்வளவுதான். அந்த லக்கை வச்சு பாஸ் பண்ண முடியுமானா தென் இட் இஸ் a risky business. luck will have to work pa. Only then luck will favor you. Even luck should work. லக்கா இருந்தாலும் கூட அது ஒர்க் பண்ணாதான் அது லக்கு. அப்ப லக்கே ஒர்க் பண்ணணும்னா நாமெல்லாம் what will be the answer, you tell me? The first question is this: Indian federalism. Read the question 3 times. நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மைன்னு கோர்ட்ல 3 தடவை சொல்றாங்கல்ல. Like that you have to read the question 3 times. Even if it is known question. Simplest question, trap will be there which you will not be able to find out. So read the question 3 times. Indian federalism. They are not asking about federalism. Indian federalism. Because if they ask about federalism, then 4 will be right. Okay. So there is an independent judiciary. What are the important aspects of federalism? Number 1, there should be division of powers. There should be dual polity. Division of powers should be there. Dual polity should be there. Then there should be independent judiciary. And there should be a written constitution. These are some of the basic elements of federalism. So people used to compare whether a country is federal or not based on these parameters. So independent judiciary is must, because whenever you have a written constitution, it is must that you have to have an independent judiciary. Powers have been allocated between center and state. This is what is called as dual polity. Dual polity. 2 government இருக்கணும். 1 and more, 3 also will be called as federalism. Unequal representation of states in the Rajya Sabha. Is it a federalism? Is it a federalism? Yes, because we are giving representation in the parliament based on population. Representation should be given in terms of population in the parliament. Either Lok Sabha or Rajya Sabha, representation of the state should be in terms of population, which is why UP 80 seats, UP 31 seats in Lok Sabha and Rajya Sabha respectively. So this is our type of federalism. Equal is what is American. Unequal is Indian, because more population means more number of MPs should be there in the parliament. Members should be there representing the states. Therefore, this is yes. And we don't have a formal agreement. States were created by the center for administrative convenience. State is not having any independent existence.
Unlike in America, states came together and created a federation. In India, center came first. State was creation of the center, not for constitution, but for administrative convenience. That is what is the reason why Dr. Ambedkar says, I am not using the word federation. I am telling only union of states. And Article 1, India, that is Bharat, shall be a union of state. A union of state. பேசுறாரு கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் அம்பேத்கர். ஏன் அதை கொண்டு வந்தேன்னு சொல்றாரு. He says that it cannot be a compact. It is not a compact. It is just a state being created by the center for administrative convenience. So answer is 3. Now go to the next one. Concurrent list. இது கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருக்கும். கன்கரண்ட் லிஸ்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் எதுல இருக்குது? ஐட்டம் நம்பர் 5 ஸ்டேட் லிஸ்ட். அப்போ 1 should not come. அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை சார். ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு சாய்ஸ். எலிமினேஷன் டெக்னிக் காட் எலிமினேட்டட். அதான் 2023ல நாம போட்டிருந்தோம். Some of you, if you had been that time coming to the classes, 2023 UPSC prelims exam is over and we have put an image. Graveyardல elimination technique இருக்கிறாரு. UPSC அப்படிங்கிறாரு. அதான் கதையை முடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். UPSC buried, elimination technique got buried by UPSC. Local government is state list. இதுல பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல all the 3 lists, you have trade and commerce. For example, in the state list you have in 26, in union list you have 33, I think. In concurrent list you have 5, I think. So it is not just in concurrent list, it is there in all the 3 lists. Question is asked, concurrent list. அப்ப concurrent list னா ஏன் சார் ஒன்லின்னு போடலன்னு கேட்பீங்க. அப்படிதானே? இதுதான் பண்ணக்கூடாதுன்றது. ஏன்? ஏன்னா உங்களோட வார்த்தையை எக்ஸாமினர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது. Without only also, this is what? Exclusivity is what is inbuilt in the question. So all the 3 are there. In all the 3 lists you have this trade and commerce. Adulteration, yes, 18 section or item number 18 of concurrent list. Trade union, yes. Adoption and succession, yes. And cyber law, no, it is coming under the residuary power, which is there in article 248. So 3. For example, 18 adulteration, then trade union 22, adoption succession 5. The 22, 5, 18 respectively in the concurrent list. Go to concurrent list, see number 18, this is there. Go to concurrent list, see number 22, this is there. Go to go to this one, adoption is this, trade union is this. Go to 22, trade union. Go to 5, adoption and succession. And cyber law is not there, which is a residuary power. So therefore answer is 3. Okay. During national emergency, meaning 352, Parliament is authorized to legislate on matters which fall within the state's jurisdiction. Yes, that is what is given in article 250. When there is a national emergency, Parliament can make law on state list. So this is a right statement. Governor has the power to recommend the state government dismissal and assembly's dissolution. Yes, this is in article 356. Even without governor, we can do that.
Center can do that. Based on the report of the governor or otherwise. Tamil Nadu government was dismissed by the central government without getting the recommendation of the governor, then governor called as Surjit Singh Barnala. After dismissing the Tamil Nadu DMK government, the center was telling, give the report. He said, without report, you can also dismiss, which you have done now. Why my report? He didn't give report. Next time, 2006, when the DMK came to power, they asked the Congress government, we wanted Surjit Singh Barnala to be the governor. ஏன்னா அன்னைக்கு சைன் போட மாட்டேன்னாரு டிஎம்கேவை டிஸ்மிஸ் பண்றதுக்கு. So what is important in politics, not only in politics, what is important in UPSC, what is important in life is an attitude of gratitude. Very important, right? அப்ப ரெண்டுமே கரெக்ட், both are correct. Then state formation, உங்களுக்கு தெரியும், last should come Chhattisgarh. Yes or no? Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand was created only in 2000. Appa last. Maharashtra, Bombay presidency got divided into Maharashtra and Gujarat 1960. Punjab, Haryana 1966. Then Northeast reorganization 1971. 1966, 1960, 1971, 2000. Where is the answer? Right. So 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. The Constitution of India emphasizes that executive power of the Union shall be exercised not to impede or prejudice the exercise of the power of the state. What is the answer for this question? Prejudice அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What do you mean by prejudice? Impede. The Constitution emphasizes that the executive power of the Union shall be exercised in such a way that the power of the state should not be reduced. Make it very simple. If there is a complex statement, try to put it in the simple words. Put it in the simple words. Okay. Constitution emphasizes that the power of the Union should be exercised in such a way that the power of the state is not diminished. If you read Article 257, they say that the Constitution emphasizes that the power of the state shall not reduce the power of the center. State's power should not reduce center's power. They are not telling center's power should not reduce the state power, because anyhow center can give directions to the state. If you don't comply with the direction, Article 365, go to Article 365. Article 365 says, if the center has given a direction to the state and state is not following it, then it is amounting to what? The breakdown of constitutional machinery. When there is a breakdown of this machinery, go to 356, dismiss the state. 257, go to 365. From 365, go to 356. புரியுதா இல்லையா? What is the syllabus of today's class? NCERT Polity 11th and Political Theory and Constitution at Work. இதுல கொடுத்திருக்காங்க.
257 says the state should exercise power in such a way that the power of the center should not be reduced. And 257 also says center can give direction to the state, maintenance of railway, telecommunication, all these stuffs. Suppose I am not following, I am the state, then 365 says if you don't follow what the center says to the state, then there is a constitutional machinery breakdown. If there is a constitutional machinery breakdown, what happens is 356 says dismiss the state. A failure to follow the instruction given by the direction given by the center to the state, state can be dismissed. Okay. So ulta given, this should be state and this should be center. Okay. Parliament is empowered to protect the persons in the service. Yes. Parliament can indemnify persons who have violated the fundamental rights. These persons may be those in the government service or not in government service. These persons, to maintain the public order, when there was a martial law, they have violated the fundamental rights, and these fundamental right violation should be compensated. Indemnification means compensation, which is what is given in Article 34 of the Constitution. In IPS officer, martial law is there. If there is a martial law and you are an IPS officer, you have done something to maintain public order. In the process, you killed some people. You have to be protected by parliamentary law because you are doing for the sake of public order, not for your personal sake. Not only IPS, even a normal person who is doing something to maintain the public order, when the martial law was in force, then that person's action also will be protected by parliamentary law, which is given in Article 34 of the Constitution. So this is right and this is wrong. Answer is 2 only. Indian Constitution. எப்பவுமே consider the following statement regarding what? Indian Constitution. So you should underline that. It establishes a set of fundamental rules that facilitates basic coordination among the members of the society. Yes or no? Yes. Delineates who holds the authority to make decision within a society, thereby determining the structure of the government. Is ethnic identity a criteria? Definitely not. I cannot make citizens based on religion. No discrimination based on race, religion, caste, sex, place of birth. Very clearly given under Article 15 of the Constitution. Provides enabling framework for the government to do certain positive things for aspirations and the goals of the society. It imposes certain restrictions on the governmental power, ensuring that the boundaries are inviolable. This is what is confusing or not? சொல்லுங்க, எது குழப்பமா இருக்குது? What it says? Certain restrictions on governmental power. So what is the meaning of this? Constitution restricts the power of the state is what is called as? Constitution is putting speed breaker for the government. What is it? And that is called as constitutional what? Constitutional government or constitutionalism. Otherwise limited government. Why it is limited government? The power of the government is limited by the Constitution. It is like a speed breaker for the government's power. Government power is a speed breaker. You can't do anything, whatever you like. Appo, there are certain boundaries which cannot be violated. Correct?
You cannot violate the boundary. That boundary is what? அதான் என்ன? Fundamental rights. Correct. So right or wrong? Correct. Appo 3 should not come. Only 4. How many of you got stuck up in the 5th? எத்தனை பேர் 5thல மாட்டீங்க? எப்படி ரீட் பண்றீங்க? Tell me how you read. Somebody have committed mistake. No, you tell how you read that statement so that others also will benefit. எப்படி ரீட் பண்ணி தப்பு பண்ணீங்க சொல்லுங்க? ஏன்னா I told that அது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர்ங்கிறது இல்ல. எப்படி யோசிச்சீங்க? How did you think? First you should know how you think. Then only you can modify your thinking to suit the question. Read பண்ணும்போது are you reading at a stretch or are you reading a statement by breaking the statement into many pieces? How do you read the question? Are you breaking the statement into many parts? So you read fully whether you made the statement right or wrong. Somebody who have broken the statement and made the statement right or made the statement wrong, யாராவது இருக்கிறீங்களா? சார் நான் தான் அதை அட்டம்ப்டே பண்ணலையே சார், ஏன் சார் கேட்குறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ she has done the reading fully and she made it right. Doesn't mean that her strategy will apply for you. You have broken the statement, you made it right. So what will apply to her will not apply to you. That is what I wanted to tell you. You on your own will have to know. Don't just follow what the last year 2023 YouTubers strategist 5 statement question 4 is right. Two statement question neither 1 nor 2 is right. அவ்வளவுதான். surest way, confirmed. கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டோமா? ஆன்சர் என்ன? சி. தென் ஃப்ரீடம் அது எங்க சார் இருக்குது யூபிஎஸ்சி வந்ததுக்கு அப்புறம்? வேர் இஸ் தட் ஃப்ரீடம்? ஐ எம் சர்ச்சிங். ஆஃப்டர் கமிங் டு IAS ஆல்சோ யூ வில் நாட் ஹேவ் ஃப்ரீடம். பட் we wanted not to have freedom. Wantedly we wanted not to have freedom. Best defense means read all the 4 statements. Because when you read the first statement, you think that it is right. All the statements are right only. But which is best? The ability to act without restriction. Don't come to a conclusion. Go to the next one. It embodies one's capacity and ability to make choices. Don't come to a conclusion. Right to do anything one desires. Still don't conclude. Absence of any form of government control. Now what you should understand is no freedom can be unlimited freedom, unrestricted freedom. The concept of freedom comes with restriction. The Supreme Court has told that restriction should be reasonable, that's all. Don't give unreasonable restriction to the freedom, put reasonable restrictions. And even the Constitution has specified what are the grounds of reasonable restrictions in Article 19 of the Constitution from 19 clause 2 to 19 clause 6 with respect to the rights under freedom under 19. Because right to freedom, whenever you
Read right to freedom. Right to freedom comes under fundamental right from Article 19 to 22. Now tell me, is there any restriction in these articles with respect to freedom? Yes, which means without restriction should not come, because ground is restricted. I mean, restriction ground is mentioned. So without any restriction, it is not there. 19 clause 2 puts restriction on freedom of speech. 19 clause 3 puts restriction on right to assembly. So therefore, this is wrong, which means uninhibited right cannot exist. Absence of any form, sweeping வருது பாருங்க, கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலே இல்ல, தப்பு, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. எனிதிங் ஒன் டிசைர்ஸ், நான் என்னனாலும் பண்ணுவேன்னா தப்பு தானே அது, அவ்வளவுதான். The answer is right not because it is right, the answer is right because other choices are wrong. அவ்வளவுதான். You should answer the best explanation question in this way. Best explanation question means B is right not because B is right. B is right because other choices are wrong. Now, about the constitution. Constitution ensures that good people come to power. Constitution wanted good people to come to power. Now, if you look at the criminalization of politics, the number of people who have contested, who are in the positions today, and the cases, criminal cases pending on them, definitely will tell you that this is not the intention. அப்போ நீங்க எப்படி கேட்கணும், எப்படி நினைக்கணும், இது வரக்கூடாது, அப்படிதானே? அப்போ ஒருத்தர் கேட்பாரு, கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ஷூர்ஸ் தட் பேட் பீப்புள் கம் டு பவர். ஆப்போசிட் இருக்கணும் தான் சார், இது தப்புனா அது கரெக்ட் தானே? அப்படி இல்லை. Here where you should understand the purpose of the constitution is not to make Mahatmas from the people and put them in the parliament. No, the purpose of constitution is rules and regulations, that's all. Do's and don'ts, that's all. Constitution gives expression to the shared ideas. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and assure its citizens justice, liberty, equality, fraternity. Appa there is a shared idea. Constitution gives person their political and moral identity. Definitely. Constitution is a source of morality. Ambedkar says. Ambedkar's concept of constitutional morality is very, very important, which can be even asked in the, once they have asked, it can be even asked again in the paper 2 of GS mains. About right and wrong should be given by constitution. What is there in the constitution, that is right. What is not there in the constitution, that is wrong. So it is a moral identity, it is a political identity, because we are all citizens of this nation, which is a political identity for us. So answer 2 and 3. Which one? That same sentence, if economic and moral identity comes, economic identity. How? Social justice. It's wrong only. Nobody will construct the question in that way. You should understand that there is nothing called economic identity which is enshrined in the constitution. Economic identity na enna arthomna, economic identity is not about equitable distribution. Equitable distribution ங்கிறதே ஒரு social identity தான், equality ங்கிறது.
Okay, yeah. So economic identity means I must have to practice one particular occupation. That only could be called as economic identity. Okay. ஒருத்தர் ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கலாம்னா ஒருத்தர் ஒரு மொராலிட்டியை வச்சுக்கலாங்கிறது இல்லை தானே. காமனா இருக்கக்கூடியதுதான் ஐடென்டிட்டி. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். their question is relevant. Identity comes out of shared characteristics. Identity comes out of shared characteristics. We are all bound by the same constitution, so we are all citizens of this country. அப்போ identity is always associated with commonalities, shared properties. அப்போ if economic identity you say, then we should do the same type of work, which is not there in the constitution. In fact, it is against the constitution when you see article 19(1)(g), which gives right to avocation, a fundamental right. I can do one job, you can do another job. Okay. Moral identity means, what is preamble? Tell me. Preamble is nothing but the philosophy of the constitution. These are the do's and don'ts which we have to follow. We should not violate the 9 words given in the preamble. These 9 words forms the moral basis of all of us. So all of us have the same elements of this moral aspects which is there in the 9 words of the preamble. In the 9 words of the preamble forms the morality. ஏன்னா இந்த 9 தான் ரைட். மாராலிட்டினா என்ன? ரைட் ராங், அதுதான் மொராலிட்டி. எது சரி? 9 வேர்ட்ஸ் கரெக்ட். எது தவறு? இந்த 9ல எது தப்பா நீங்க பண்ணினாலும் தவறு. Basic values, Indian legal system, basic values and principles enshrined in the constitution. Tell me. Legal system means what? Legal system means you are following the rule book. There is one rule book, you follow that. When you were in the school, they gave you a diary. வச்சிருந்தோமா? அதுதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் தி ஸ்கூல். அதுல என்னைக்கெல்லாம் லீவ் கொடுத்துருக்காங்களோ அன்னைக்கெல்லாம் டெஃபினட்டா லீவ். அதுல என்னைக்கெல்லாம் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ school is having a constitution in the form of diary. Similarly, when you go to the college, they have a book. Everybody, principal to staff, non-teaching staff, will follow that book. So every organization will have their own rule book. And as India, we have one fundamental rule book, and that rule book is called as constitution. Now tell me, this rule book contains the basic values and principles. Correct? Rights and obligations are there, conferred by ordinary statutes. Now this question will come. Sir, rights are enshrined in the constitution, not in the ordinary statutes. But remember that here the question should not mean how constitution differs from statute. If they wanted to make a distinction between this, then they should ask what they have asked earlier. Right to property is fundamental right. B, constitutional right. C, statutory right. D, moral right. The intention of the question setter should be understood by you. What is that thing which he is trying to test me in this question?
Because unless and until you know the mindset of the question setter, you may give an answer which is totally different from his expectation. And he has put the question, he will give the answer. His answer is fine, not your answer. So you should try to listen to the language of the question one. Secondly, you should try to find out what is that thing he is testing, she is testing in this question. If you can understand this language as well as the meaning of the question or the context of the question, you will crack the question. Main problem is we are not able to understand what is that thing he is testing in this question. So that is why when the question is about legal system, rights and obligations will be there in the law or not. You cannot say, no sir, rights and obligations are not there in the law. For example, right to information is a right which is available through law only, ordinary law only. But what your mind will read is, right mean always fundamental right. Yes or no? அப்படிதானே பாத்தீங்க? Domestic Violence Act, Forest Right Act, right against domestic violence, right to own the property in the forest. All are rights. Not only when right is mentioned, you think about fundamental rights. So the statement is right or wrong? Correct. Organizational setup to enforce the rights and obligations. There should be an organization, we should implement the particular right. About that came in the current affairs. I have taught in the current affairs of the Friday class. Enna pannom? Many state governments did not follow which one? They did not implement which right? Which act? Persons with Disability Act. There should be a commissioner appointed by the state government who suo moto will take up the right of the, who suo moto will take up the problem of the disabled, and he will suggest the right so that the right of the disabled will be protected. Upon Persons with Disability Act, right is given to the disabled person. And there is a body which has been created to do that. For example, Right to Information Act has provided for Central Information Commission, State Information Commission, bodies to implement the law. Legal and judicial persons. இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா? ஆமாப்பா. Information Commissioner is having the status of High Court judge. Okay. And some judicial persons will be appointed. For example, Human Rights Act. Chairperson is who? Former CJI or Supreme Court judge. Okay. So all the four will be there. Concretely, you should be able to tell, இது வரவே வராது சார் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் you will be able to give a decisively wrong answer. Freedom and liberty. What is the answer? Freedom is the absence of external constraint, which is called negative liberty. Freedom
expansion of opportunity to express oneself is called positive liberty. What is your answer? Both are correct. Upon negative means what? Negative means absence. Positive means presence. When you say equality before law is a negative concept, you say absence of privileges, which is why it is called a negative concept. So, absence of something is what is negative. Presence of something is what is positive. So, both these statements are correct statements given in NCERT book. Constituent Assembly was set up under Cabinet Mission Plan 1946. So, this is wrong. Both the British Indian provinces as well as princely states were allocated seats. Correct இல்லையா? எவ்வளவு seats allocate பண்ணாங்க? Out of 389, 296 and 93. But this is nominated, this is elected. But these people did not enter only. So those who were sitting in the CA, Constituent Assembly, they were elected people only. Members were elected by indirect election. People don't elect. The legislative members will elect the members of the CA. Jawaharlal Nehru wanted direct election. Means people should directly vote. But that is not there in the Cabinet Mission Plan. So this is right. Huh? This is right. Here, இல்லை சார் நாமினேட்டடும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னா nominated people did not come. Nobody from princely states came to the CA. Though provided it is only on the paper. So 2 is right, 3 is right. Answer is B. Harm principle. John Stuart Mill. Harm principle or no harm principle. Which means you use your right but don't harm the others. My use of right should not violate your rights. My use of right should not violate your rights. The principle is that interfering with an individual liberty is to prevent the harm to others. Principle that only actions that benefit the society should be permitted. Government should intervene in all aspects of individual's life. Individual can harm others in order to protect one's own self. Harm principle or no harm principle of John Stuart Mill says, I should exercise my right without violating your rights. So there are two types of rights according to John Stuart Mill, which they have explained in the NCERT book. Self-directed actions, other directed actions. I am taking the exact wording from the NCERT book, which is there in the syllabus for today's test. Self-directed action. Self-directed action. Okay, others directed action. I have freedom to think. Freedom of thinking. I will think freely. And government should not interfere here. Other directed action. Other directed action means I am listening to a music. I am keeping the volume so high. I wanted to enjoy the music, but I am making the neighbor deaf. Which is what? Other directed action. Here the state should intervene. So as long as you don't violate others' right, you enjoy your rights and state will not bother. The moment when you exercise your right and it is violating others' right, then the government will come and enforce restrictions.
That is what is called as no harm or harm principle. So answer is what? A is the right answer. Which one? Social disapproval is what type of social disapproval? People are coming and hitting you. That is what you are telling. What type of social disapproval? Yeah, it is high. Disturbing me. Definitely. Otherwise, citizen will not listen to the neighbor and all. Yes or no? நீங்க வாடல வால்யூமை ஹையா வைக்கிறீங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏன்பா அப்படி வைக்கிறேன்னா வேலையை பார்த்துட்டு போப்பா சொல்றீங்களா இல்லையா? நம்பர் 100 அடிக்கிறாரு. ஒரு 58-year-old ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக போறாரு நாளைக்கு. அந்த போலீஸ்மேன் கம்ஸ், சார் நான் பண்ண மாட்டேன் சார். Social disapproval will not work. If it is individual violating another individual's right, he will always give justification. I have right to listen to the music. அது ஏன் உரிமை, நான் கேட்பேன், என் வீடு இது, என் ஆடியோ, என் கரண்ட், என் பணம். அப்ப என்ன ஆகுது? Violating the other's right. If he comes and tells you, he'll tell that I have right. Then who has to come to tell you that you don't have to violate others' right in the name of you exercising your right? State should come. This is what J.S. Mill says. அப்ப ஸ்டேட் சும்மா சும்மாலாம் வந்து உங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டேட் should not simply come and restrict your rights just like that. It has to come only when others' rights are violated. Understood? DPSP, Irish Constitution, residual power, Canadian Constitution, independence of judiciary, American Constitution, none of the above. Constitution gives citizens new identity. Yes or no? Indian is an identity. Earlier you had your own identity based on I am a Tamilian, I am a Telugu person, I am Hindu, I am Muslim. Like that you had your own identity. Now Constitution tells you we are all one Indians. That's all. New identity you have got. Constitutions exist and are required only in democratic countries. Even in dictatorship countries, constitutions are there. But the constitution is not to limit the power of the government, it is to make the power of the government unlimited. Okay. Constitution is a legal document that does not deal with the ideals. It is not just a political document, it is a social document. That is what is the first line given. Constitution is not just a political document, it is a social document. It contains values which is there in the preamble. So don't reduce constitution to just a legal document. It is a social document is what is given in the NCERT book. So this is also wrong. One only. Bill of Rights prohibits government from acting against the rights of the individuals. Prohibits. Correct adappa? Bill of Rights ensures a remedy when there is a violation of rights. Every democratic country in the world has Bill of Rights entrenched in their constitution. Third statement. Who say it is wrong? Why? எந்த கண்ட்ரியில் இல்லை? Democratic country without a right, what is democracy then? Without guaranteeing the individual right, what democracy means then? Democracy without right is meaningless.
டெமோக்ரஸினா என்ன? ஃப்ரீடம் தானப்பா. நீங்க ஏன் தப்பு சொன்னீங்கப்பா? யூ டெல் மீ. நீங்க தான். கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ. கரெக்டா? அது ஆட்டோ கரெக்ஷன் சார். அது அடிக்கும்போது அதே ஆட்டோ கரெக்ட் ஆகும். பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்டட் பை அவங்க அப்பா மோதிலால் நேரு. நேரு ரிப்போர்ட் 1928. நேரு ரிப்போர்ட், மோதிலால் நேரு ரிப்போர்ட். அதனால this is wrong. Only 3. While ordinary rights may be changed by legislation of ordinary process of law making, fundamental right needs amendment to the constitution. Yes or no? Yes. Besides constitutional amendment by legislature, no other organ can act in a manner that violates the fundamental rights. Why wrong? யாரோ ராங்னு சொன்னாங்களே, யார் பாது? நீங்க தானப்பா, சொல்லுங்க. வை? இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் ஐயோ நான் தப்பு அப்படிலாம் இல்லை. தப்பு பண்ணும்போது அதை வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும். வாட் மேட் யூ டு செலக்ட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் ராங்? ஓகே, இது ரைட்டா தப்பா? கரெக்ட். Executive as well as legislative action can be declared illegal by judiciary if they violate the fundamental right or restrict them. இந்த ஆறுக்கு அப்புறமும் வார்த்தையை படிக்கணும்பா, அப்படியே ஃபுல் ஸ்டாப் படிச்சிடாங்க, அதுக்கப்புறமும் படிங்க. Or restrict them in an unreasonable manner. Okay, அப்போ what is the answer? 1 to D. Then which one? 61. Ordinances made by the viceroy. Ordinances made by the viceroy. What is the life of the ordinance? 6 months. Now, so compare this with Article 123. This is 6 weeks. This is 6 months. So A is the right answer. Correct interpretation of cultural and educational rights given in Article 29 and Article 30. Only children belonging to the minority that has opened educational institution can study here. No. Majority children also can study. It is not just meant only for minority children. Even religious majority also can study. But the thing is, they can have a quota for them. That's all. They can have a quota for their children versus the other children. Okay. Linguistic religious minorities can open schools and keep it reserved for them. So this is what? Wrong. Second statement. Suspense-ல வைப்போம், குழப்பமா இருக்குது, அப்படிதானே சார்? Linguistic and religious minorities can demand that their children must not study. வேற எங்கேயும் படிக்க கூடாது, எங்க ஸ்கூல்ல தான் படிக்கணும். Can anyone tell like that? So this should not come. Okay. Government schools must ensure that children of minority group will be introduced to their belief and culture. There shall be no religious instruction given in the government school. Very clearly given in Article 28 of the Constitution. No religious instruction can be given in the government school. அப்ப இது தப்பு. இப்ப ரீட் பண்ணுங்களேன். They can reserve for them. Some said seats can be reserved for their children. Okay. So B is the right answer. This is the right answer. Go to the next question. Banning of firecrackers. Question என்ன? What is violation? Is this violation? How can it be violation? Because you are only violating by bursting the cracker the right to life of people.
So it is not a violation. It's not your violation. You are only violating. இது வராது. Not paying minimum wage. That is the Supreme Court has told that definitely if you are not paying minimum wage, which is there in 39. சரி பரவாயில்ல, சஸ்பென்ஸ்ல வைக்கணும் அவ்வளவுதானப்பா, வச்சிருவோம். Censorship of film, it is violation of fundamental rights. Censorship is acceptable because no right can be free from restriction. 19 clause 2 gives grounds of restriction imposed on freedom of expression. So pre-censorship is allowed for movies. The Central Board of Certification, the Central Film Certification Board will have to give you the certificate, then only you can release the movie. Pre-censorship allowed, which is not violation. Okay. Upon this will not come. This will not come. Not paying minimum wages, the court has repeatedly told. The court has repeatedly told that not paying minimum wages may come under DPSP. It may come under DPSP 39A. But the problem is that if you are not paying minimum wages, how will they exercise their right to life under Article 21? If you don't pay the minimum wage, your 21 will be violated. Article 21 will be violated. So court has told that not paying minimum wage will violate Article 21. So right to dignified life will be violated if you don't pay minimum wages. Therefore, this is right only one. The poorest of the poor in India do not need fundamental rights. They only need DPSP. They do not need right to life. வேண்டாம் அவங்களுக்கு, அப்படி சொல்ல முடியுமா? So this is wrong. The most basic necessities of poor people are food, clothing, shelter, which can be implemented by DPSP. So 2 is right, 1 is wrong. D is the correct answer. Fundamental rights. Which is a fundamental right? Is leisure a fundamental right? Is right to work a fundamental right? Right to work is given in Article 41 DPSP. Okay. The court has told in many cases, one in 1982, another in 2022. 2022 as well as 1982. 1982 case is Randhir Singh case and 2022 is R.D. Sharma case. 1982 Randhir Singh case and 2022 R.D. Sharma case. The court has told that right to work may not be a fundamental right, but it is a constitutional goal. A right to work is not a fundamental right, but it is a constitutional goal. So is it a fundamental right? No, but it is a constitutional goal. Equal pay for equal work again. So only one. போன ஆன்சர் தானப்பா இதுவும், அப்படி என்னைய பாக்குறீங்க? என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க.
இது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸா இல்லையே சார்னு சொல்றீங்க அப்படித்தானே? Constitutionally it is not expressed. There is no expression in the constitution that it is a fundamental right, but court has again and again told that right to equal pay for equal work will violate the dignity of women. அவங்க right is violated-ங்கறாங்க. So the concept of this right to work in these two cases, what the court has told is that இது வந்து goal but not right. But on the other hand, when it comes to right to minimum wage, or when it comes to article 39D, equal pay for equal work for men and women, it should be treated as fundamental rights. Okay, it should be treated as fundamental rights. இதெல்லாம் கிளியரா சொல்றாங்க. ரைட் டு ஒர்க் வந்து கோல் தான், not fundamental right. Right to leisure, there is no problem for you. But when it comes to equal pay for equal work and right to minimum wages, definitely 21 is violated. Understood? அப்போ if they are asking you, இப்போ verbal interpretation of constitution is what is the question? If they wanted to test that, they should give you a hint that according to the constitution. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல they should tell you, இதை தான் டெஸ்ட் பண்றேன். The wording is what is I am testing. So some clue definitely they'll give to you regarding what is that thing they are testing. Or they may ask you, it is an expressively codified fundamental right, or it is expressly present in the constitution. If they have put these words, then definitely they are telling you a mechanical reading of the text of the constitution. But when they are giving you about fundamental rights in India, which is not mentioning expressly the word constitution, then definitely we can make an intelligent assumption that they are not testing the wording present in the constitution, they are testing only the concept of the constitution. சரியா? ஏதோ ஒரு இடத்துல they'll tell you, they'll give you a clear clue. அதனாலதான் reading of the word by word is important. So why we say right to work is not there? Because they have told அது கோல் தானோ தவிர ரைட் இல்லைன்ட்டாங்க. குழப்பம்ல. Right to leisure is not there. But when it comes to the first question, first statement, they have told இது தப்பு. Right? அதுதான் the court ஓட judgment கூட. Closest example of direct democracy, definitely Gram Sabha. Idana regular election, not direct, indirect. We also have universal adult franchise. We are not direct. Choice of candidate by political party, this is also available in our constitution itself, our scheme of polity itself. So we are not direct, and this is what is direct. Proportional representation. இதுப்பா இதுக்கு முன்னாலேயா? அது 4ல எது இருக்கு? Universal adult franchise is not only a feature of closest example னு கொடுத்திருக்கிறோம்.
அப்போ யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸ் டைரக்ட் டெமோக்ரஸில இருக்குது, இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸில இருக்குது. இந்தியால கூட இருக்குது. We are not having direct democracy. Proportional representation. Votes exercise their preference. Voters exercise their preference for the party, not for the candidate. Almost all votes cast contribute to result and are effectively used to help elect some. Proportional representation is adopted only in indirect election. There is a demand today to shift from the first past the post system to proportional representation system. First past the post system is there in US, it is there in UK, and we follow the UK model. Because in 1950, when we went for Representation of People Act, we chose this just because UK is having this. And when you compare the first past the post system with that of the proportional representation system is very unstable. Best example is Italy. They follow the proportional representation system. In 1 year, that is 2018 only, 3 times governments were reformed. That much instability comes in the proportional representation. Why? Because it gives representation for all sections. If you have all sections represented, what will happen is they will not allow the government to run at all, because different sections will have different interest, and they will not allow the government to run. They will pull the government down, and that what happened in Italy in 2018. 3 times the government has to go. So that is why countries like Brazil, no, that is why countries like Germany have a mixed system. Brazil, Argentina, Italy, all have proportional representation system. And there is one country which shifted from first past the post system to proportional representation system in 1996, and that country is which country? New Zealand. New Zealand switched from first past the post system to proportional representation system. And to mitigate this problem, why we chose first past the post system? Because you can have a government even without, you can have the MLA or MP even without securing 50% of the votes polled, because it is not majority of the votes, it is plurality of the votes. 70 people have voted against and 30 people have voted for the candidate A, but he gets elected. But the 70 have voted not for A but for B, C, D, like that they have. So with minimal number you can elect your representative. And therefore we found that this system is okay, because you did not require 50% vote. With the minimum number of votes, one will be elected from the constituency. What if nobody has got 50%? You'll go for again and again election, and you waste your money, which we have very limited in supply. And therefore we intelligently chose first past the post system. Right now, Germany is having mixed system. 50% of the seat is first past the post and 50% is proportional. 299 seats through this, 299 seats through that, and this brings the advantages of both, reduces the disadvantages of both. And that is why Law Commission also said that in the 170th report, Law Commission says let us have the mixed system of combination of both. Okay. Now the beauty is that
If suppose India had gone for for proportional representation in the recent Lok Sabha election instead of first past the post system, as of now there are 15 MPs who came from independent candidates. 15 MPs are independent candidates, independent MPs, and they will become 75. If you had this PR system, 15 will become 75. Okay. Now all the answers are what? அதே தான் வருது. 3 statements or 2 statements are 2 statements. How do you read the statement? Read the first statement, add because, read the second statement, then read the second statement, add therefore, read the first statement. Now we will follow the first technique. India has adopted the first past the post system of election to Lok Sabha because India is a diverse country and it is not possible for candidates to win more than 50%, and this will often lead to hung parliament. India is a diverse country, therefore India has adopted first past the post system. Now you have to go back to why we have selected first past the post system in 1950 Representation of People Act. Simply because we follow British model. The parliamentary form of democracy we have taken from British. So whatever is connected to that democratic component, we will take from British only. Election will take from British only. So though both these statements are correct, we selected this not because of this, but both are correct. Independent of each other, they are correct. But just because of this, we selected this was not the answer which was told earlier by the makers of the constitution. இதுல என்ன சொல்றாங்க, நாங்க இதை ஏன் சூஸ் பண்றோம்னா பிரிட்டிஷ் வச்சிருக்கிறாங்கப்பா, அமெரிக்கா வச்சிருக்கிறாங்கப்பா, நாமளும் வச்சிருப்போம், அவ்வளவுதான். ஆனா ரெண்டும் கரெக்ட் தான். So both are correct. But just because this, they have not adopted this. Why then adopted this? Just because they wanted to follow British model, that's all. Why? In we can, even without that we can get elected. No, A gets 40 votes out of 100, B gets 30, C gets 20, D gets 10. Total 100 votes have been polled in this way. 40 people voted for A, 40%. 60% voted that A should not come. Majority don't want A, but A gets elected in this system. If it is PR system, nobody will get elected and there should be a re-election. Because to get elected, you should get 50% of the votes. 60 பேர் ஏன் வரக்கூடாதுன்றான், ஆனா ஏதான் வர்றாரு. India adopted the system of reserved constituency instead of separate electorate. While in separate electorate, only members of specific community will be there, can vote. In reserved constituency, all will vote. Reserved constituency ensure fair representation of the marginalized community while maintaining national unity. 3 statement based questions. So in the choices, there is no problem. Why? Because first statement is right.
You need not doubt the first statement, because in the choices they say that there is no problem in the first statement. They are not telling first is wrong. First is right. But the question is whether these two are supporting the first. So India adopted this because in reserved constituency, all voters will vote. When all voters are voting, national unity will get strengthened. Though the candidate is reserved candidate, but all will vote. So both the statements will explain the first statement. Both will, option A. Both statements are correct and both of them explains the first statement. Allotting symbols to political parties. Huh? Whose work is Election Commission's work? Allotting symbols. There is an order, allocation of symbols order 1968. That order of the Election Commission of India is equal to the law of Parliament. Court itself told. You only have passed the order. Election Commission only have passed the election symbol order 1968. Though there is no law, this order itself is law. You treat this order of the Election Commission like law made by Parliament. Supreme Court has told. Allotting symbol, correct. Preparing electoral roll, 325. Election Commission is doing this. Okay. Common electoral roll and 324, 325. Delimitation commission, not election commission. Settling the dispute. அதனால தான் இங்க இருந்து people went. ADMK என்னோடது அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேர் போனாங்கல்ல, அது இதுக்காக தான். So 3 should not come. Both citizens. This is not available. This is available. This is only for citizens. This is for all. 1, 3, 5. Okay. Simple தானே? இல்லையா? எதுவும் doubt? Any doubt? சொல்லுங்கம்மா. கரெக்டா அடிச்சிங்களா இல்லையா? Religious? For religious development? Who? There is no tax. No religious tax according to Article 27. Fee can be paid. Fee. No tax. Fee. எதுல தப்புப்பா சொல்லுங்க. ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன் எந்த ஆர்டிகிள்ல சர்ச் பண்ணணும்? 25 to 28. 25 to 28 applies to all persons, which includes aliens. Is it written enemy alien? எங்க இருக்குது enemy alien? எதுப்பா? Except enemy alien. Enemy alienக்கு எந்த ரைட்டும் கிடையாது. No right whatsoever is available for enemy alien. No right is available for enemy alien. Forget about religious right. No right. Even right to life will not be there because we can kill them. அப்படிதானப்பா? enemy alien கொல்லலாம். யாரு? நாம இல்ல, ஆர்மி. There is a chief electoral officer in every district, every state.
எப்படி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு இருப்பார் அவரு? Every state has chief electoral officer. Election Commission of India is not responsible for conducting local body election. This is the State Election Commission. Okay. During election process, administrative officers can be controlled by the Election Commission. Correct. So answer is 2 and 3. Okay. Polama next. எதுப்பா பேக்கா? இதுவா? The power to create or abolish the upper house of the state belongs to state legislative assembly. எத்தனை பேரு? இதே பார்லிமெண்டா மாறிடுச்சு. எஸ் அப்படிங்கிறவங்க கையை தூக்குங்க. நோ அப்படிங்கிறவங்க கை தூக்குங்க. பார்லிமெண்ட் இல்லைன்னு. எத்தனை பேர் அப்ஸ்டெயின்ட் ஃப்ரம் voting? Article 169 says the state legislature will make a resolution supported by 2/3 present plus voting plus half of the total strength of the house to create or abolish the upper house, and this resolution goes to the parliament. Based on the resolution, parliament will abolish or establish. So power is given to the parliament. Parliament only can do, but based on the resolution of the state. Without the resolution of the state, parliament cannot do. But who will do this? Parliament only will do this based on the resolution. அவ்வளவுதான். While appointing the prime minister, president selects who? Leader of the largest party may not have the majority. Leader of the largest party in the Lok Sabha. Leader of the alliance who has the support of the majority. So you have to first give a list of MPs who will support you. Minimum 273, 272 or 273 you have to give. Then he will call you to form the government. Equality before law is positive concept, which means absence of special privileges. Correct? அது பாசிட்டிவ் கான்செப்டா நெகட்டிவ் கான்செப்டா? 37 I think 37 இல்லனா current affairs Mohan sir will discuss 25 questions on current affairs. Equality before law is negative concept or positive concept? Equality before law positive or negative? ஏன் பாசிட்டிவ்? நல்லது. அது பாசிட்டிவா? ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பாசிட்டிவ். ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பாசிட்டிவ்னா என்னப்பா? நல்லது கெட்டதா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிறதா? absence is negative, presence is positive. I have told in liberty, absence of special privileges is equality before law, so it is a negative concept. Presence of positive discrimination is there in equal protection of law, therefore it is positive concept. Yes or no? Correct? புரிஞ்சிருச்சா இல்லையா? Presence of something is positive, absence of something is negative. Try to understand this. Now come to the concept. Equality before law means absence of special privileges, so it is a negative concept. Equal protection of law is you can have
Positive discrimination, reservation. So it is a positive concept. Yes or no? That is what is the answer, pa. அப்படியே யோசிச்சா அதுதான் உண்மைதான். அது நெகட்டிவ்னா ஆப்சன்ஸ், பாசிட்டிவ்னா பிரசன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர்லாம் நல்லது சார், ரொம்ப நல்லது சார், அதனால பாசிட்டிவ்னா கான்செப்டை படிக்கலன்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ரைட், இது தப்பு, இது நெகட்டிவ். And where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not apply. This is what equal protection of law given under Article 14. So if equal protection of law is violated, if equal protection of law is violated, 14 is violated. If unequals and equals are treated differently, is it violation of equal protection of law or application of equal protection of law? Application of equal protection of law. So when you apply equal protection of law, then 14 is not violated. புரியல தானே? இப்போ ஆர்டிகல் 14 என்னப்பா? ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா, ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா. சரியா? இப்போ this says all should be treated equally. Then later on this concept says equal should be treated equally, unequal should not be treated equally. Likes should be treated alikes, unlike should not be treated alikes. And for that only this concept came, and this concept only provides for reservation. இப்போ ரிசர்வேஷன் கொடுக்கிறதுனால 14 வயலேட் ஆயிருச்சா? இதுதானப்பா ரிசர்வேஷன். Equals and unequals are treated differently is what is reservation. If reservation is given, is it violation of 14? அப்ப the statement கரெக்டா தப்பா? கரெக்ட் தானப்பா? does not apply அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா violation இல்லைன்னு அர்த்தம். The meaning of the word does not apply means it does not violate ன்னு அர்த்தம். ஏன்னா this is the language used by the Supreme Court of India. ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்றாங்க, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை we have taken from the judgment. Where equals and unequals are treated differently, 14 does not apply means 14 does not violate. 14 is not violating. So that is the language of the judgment. 14 does not apply here means 14 is not violated. Now, is this statement correct or wrong? This statement is correct or wrong? Wrong. So answer is 2 only. Part 4, goals and objectives. Certain policies, principles, certain rights. தப்பு தானே இது? இது தப்பு தானே? ஏன் தப்பு? யாரு தப்புன்னு சொன்னாப்பா? அப்ப எல்லாரும் கரெக்ட்ன்றீங்களா?
Yeah, why wrong? Apart from fundamental rights, DPSP also gives some rights or not? Which right it gives? Right to work. Article 41. Article 41 gives right. So certain rights that individual should enjoy apart from fundamental right, like right to work, right to education, right to public assistance, right against exploitation under Article 46. These are what? Rights only. And right to work, right to education, right to public assistance, they are individual centric rights. Right against exploitation under Article 46 is a group right. So rights are available in DPSP apart from fundamental rights. That is what is the answer. Correct? All the four. Rajya Sabha can criticize the government but cannot remove it because there are question hours, 0 hour. Similar to Lok Sabha, Rajya Sabha also has questioning mechanism. They can call for the report from the officer. They can call for the report from the officer and they should produce the report before the Rajya Sabha. But since Article 75 says the Council of Ministers are responsible only to Lok Sabha, they cannot unseat the government, but they can criticize the government. They can exercise control over the executive by asking questions, introducing motions and resolutions. Both 1 and 2 are correct. If Parliament wishes to remove a matter from the state list to either the union list or the concurrent list, in the interest of the nation, a separate approval of Rajya Sabha is necessary. Why not necessary? If you wanted to remove from the state list and put it in the concurrent list, you have done that. 5 items in the state list has been put into the concurrent list, and that you did by constitutional amendment. Constitutional amendment separately has to be ratified by the Rajya Sabha and Lok Sabha separately, because there is no separate, there is no mechanism of joint sitting for the constitutional amendment bill. So separate approval of Rajya Sabha is mandatory. Why separate approval is needed? Because it is an amendment to the constitution, which cannot be resolved by joint sitting. Rajya Sabha is an institutional mechanism to provide representation to the states. So, is this, read this, because this, read this, therefore this, explaining or not? So, A is the right answer. House can be dissolved if no party can form the government. Yes or no? Constitution allows maximum number of 552. Hundred and Fourth Amendment Act 2022. The two Anglo-Indians will not be nominated by President. But if you refer to Article 81, it says 530 MPs to the states, 20 MPs to the union territories, right? And then the total strength is 552. How that extra 2 came? It came from this Anglo-Indian provision. So the maximum limit of 552 is very much in the text of Article 81. Upper limit they have given. Anglo-Indian reservation has been removed by the 104th Amendment Act. But if you read 81, it is still mentioning 552 only, upper limit. Though we have 552 as upper limit, really we have 543 only.
530 from the states and 13 from union territory instead of 20. Okay. So the answer is government proposes to introduce new tax, it has to get the approval of the house. Correct adappa? No taxation without the authority of law. Constitution very clearly says. So you should get the approval of the Lok Sabha only கொடுக்கல அதனால கரெக்ட் தான் சார் ராஜ்யசபா இல்லையே சார் அப்படின்னு கேட்க கூடாது ஏன்னா ஒன்லின்னு கொடுக்கலையே so all the three are correct. Go to the next one. President's rule means what? Takes over the administration. That is what is article 356. Taking over the administration of the state is what is president's rule under article 356. President has the power to administer scheduled area. No. Council of ministers hold office during pleasure. No. Conversion of federal into unitary. No. Taking the power of the state administration is what is president's rule under article 356. Next. Why democratic countries need a constitution? To check the power of the government, to protect minorities from majority. Then constitution. Protection of minority is an essential part of the constitution. Independence from colonial rule. Is it a reason for democratic countries to have constitution? Constitution is written not to get freedom from the British. Constitution is written to have a basic text so that you can run the free India. அப்புறம் freedom from colonial rule காக constitution கிடையாது. The aim of writing constitution is not to come out of the colonial rule. It is to have a democratic country where we have a set of rules and regulations to follow. So this is not the reason. Long-term vision. Yes. Bring social change. Yes. So 4. What remedy does eligible voter have when right to vote is violated? Constitutional right. Right to vote is a constitutional right under article 326. So if this is violated, directly you can go to High Court for enforcement. If fundamental right violated, you can go to Supreme Court under 32. Since it is only constitutional right, you can go to High Court directly, and that is the answer. Upper house has symmetrical representation. Members of Council of States elected by elected members of Legislative Assembly of both states and union territory. Yes or no? Members of Rajya Sabha complete 6-year term. Nominated member can become PM. ஏன்பா முடியாது? You should be a member of either house within 6 months from the date of appointment as minister. அது நாமினேஷனா கூட இருக்கலாமே. மெம்பரா தான் இருக்கணும், எலெக்டடா இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை. ரைட்டா? Not 4, only 3. Then this is a previous year question which will be very confusing for people, which is why. Without liberty, equality cannot be achieved. Equality can be achieved. For example, in communism, you can have equality without liberty. In China, equality can be there, but liberty cannot be there. So there can be liberty
or there can be equality without liberty. Example, communist country where equality will be there, liberty will not be there for the citizens. Liberty without equality would lead to power being vested in somebody. Liberty means freedom, equality means all have equal, all are equal. So, liberty without equality, you are free, but concentration of resources will be happening in few hands. So, liberty without equality will lead to concentration of power in few hands. Liberty, equality cannot be mutually exclusive. இப்பதான் பார்த்தோம், it can be mutually exclusive தானே கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரியில. அப்ப இது வராது. While equality benefits only few among the privileged classes, liberty benefits everyone. Equality benefits only few. Equality benefits many. ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட்டா தானே இருக்கணும். ஃபியூக்கு எப்படி பெனிஃபிட்டா இருக்கும்? அப்ப ஆன்சர் என்ன? B is the right answer. When equal protection of law is violated, it is difficult to imagine that equality before law is maintained. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Equality before law is also violated. If equal protection of law is violated, equality before law also will be violated. கரெக்டா தப்பா? எங்கேயாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை தானே? அப்போ அது கரெக்டு தானே? ஆன்சர்லேயே ஒன்று தப்புன்னு கொடுக்கல, அப்போ ஒன்று கரெக்டு தானே? கரெக்டு தான். Dilution of equal protection of law could lead to a system where some individuals are more privileged. Correcta? Affirmative action can sometimes violate equality before law, which is acceptable. Then only you can bring yaar unequals equals. Cut-off mark is less for reserved candidate. So, even though it may violate equality before law, it is acceptable under the concept of protective discrimination or affirmative action. Now, all the three statements are correct. But the question is, which will explain the first statement? Whether this will explain first statement or this will explain first statement. 2 will explain or 1 will explain, 3 will explain. 2 will only explain. Two will explain. ஏன்னா 3க்கும் 1ம் ஆப்போசிட்டா இருக்கு, எக்ஸ்பிளனேஷனே தப்பாயிரும். ரெண்டுமே வயலேட் ஆகுது, ஒன்னு வயலேட் ஆனா இன்னொன்னு வயலேட் ஆகுதுன்றோம், இதுல ரெண்டும் வயலேட் ஆயிருதுன்றோம். ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்குது, பட் போத் ஆர் கரெக்ட். So third statement and first statement though seems opposites of each other, but both are correct. Third cannot explain one, whereas 2 can explain one, and therefore either is what is the correct answer. B is the correct answer. Both 2 and 3 are correct, but only one of them explains one. Adan correct. Parliamentary committees are referred as miniature. It is mandatory. Mandatory lang கிடையாது, choice of the house either to send or not to send the bill. Recommendations made by parliamentary committee are not binding. Upper statement, neither 2 nor 3 is correct. Only thrice joint sitting was held and it always has gone in favor of the Lok Sabha. Yes. Dowry Act, Banking Service Commission Act and POTA Act all went in favor of Lok Sabha because in joint sitting we passed the bill by a simple majority
because of the numerical strength of the Lok Sabha, they will definitely make the bill passed. Money bill and constitution amendment bill are the only exceptions when joint sitting cannot be convened. Correct, Dana? Every minister and attorney general can have right to speak in any joint sitting. Article 88. So answer is all the three. 59. The most important purpose of rights. Equality, social justice, freedom. Liberty means freedom. Rights not only place obligation, but also not only on the state, but also on the individual. Therefore, we have a restriction in the fundamental rights. Exercising one's right, one cannot deprive the others of the right. Both are correct. 2 is correctly explaining 1. A is the right answer. Article 61. Either Lok Sabha or Rajya Sabha. The impeachment of president resolution can be moved either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Secularism unique. Mutual exclusion. No one-sided exclusion. State can intervene in the secular aspects of religion according to Article 25, Clause 2. So there is no mutual exclusion which is there in America, not in India. Because state can intervene in the secular aspects of religion according to Article 25, Clause 2 of the Constitution. So this is wrong. Principal distance is right. Recognizing religious communities' right is right. State intervention in religious affairs. அதுதானே இப்ப சொன்னோம். Article 25, Clause 2, what they are telling? State can intervene in the economic or financial or political aspects of the religion. So state intervention in religion is right, allowed under Article 25, Clause 2, which is why we say it is not mutual exclusion. It is only one-sided exclusion, unlike America. Constitutional government means limiting the power. The power of the government is limited. I told speed breaker. Limited government or constitutionalism. Collectively responsible to Lok Sabha only, according to Article 75. So this statement is wrong. India follows parliamentary government is right. 1 is correct, incorrect, and 2 is correct. C is the answer. Parliamentary government features: executive responsible to legislature, strict separation of power, no, checks and balance mechanism, different nominal and real executive, yes, PM is real, president is nominal. Double membership means you are member of legislature, you are also member of the executive, yes. Dissolution of lower house, yes. So 2 should not come. Answer is 1, 3, 4, 5. Only 4. கேளுங்கப்பா. In case of presidential form of government, the legislator will not be executive. Here, legislature supplies members to the executive. So I am the member of this, I am the member of this. If you read NCERT, double membership for them means, normally double membership means what?
MP plus MLA. This is one dual membership. You cannot be like this. At the same time, you should resign one. This is dual membership. Double membership, according to NCERT, means you are a member of this, you are a member of this also. Because you should read in context of the parliamentary government. அப்போ இது வந்து டபுள் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா கூட in the context of parliamentary government it will not come. Parliamentary government means parliament is supplying government. Parliament is supplying officer to the government in the form of minister. So in the context of parliamentary government means you should consider this, not this. 75. This is Attorney General of India. So no. Veto power of the president. Yes. And article ordinance. Yes. Aid and advice. Which article? 74. So answer is 1 is right, 3 is right, 4 is right, 3 is. Vice president is elected for 5 years. Ex officio chairman. Both are elected in the same way. No. Elected MP, MLA in president. All MPs in Rajya Sabha, I mean vice president election. So the electoral college is different. Correct? Any doubt? ரெண்டு பேர் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனு. மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் அதை ஐசோலேட்டடா பார்க்காம எலக்டோரல் காலேஜ் எப்படி மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன்ங்கிறது சிஸ்டம் ஆஃப் எலெக்ஷன் பிளஸ் அதுல காலேஜ்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான். மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஒன்னா இருந்தா கூட எலக்டோரல் காலேஜஸ் டிஃபரெண்ட். ஏன்னா மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் இஸ் வாட் ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் பை சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட். Okay. So here a verbal interpretation of manner of election means right now. Ana when you treat the manner of election grada or detailed concept, if you see election method is same. அப்போ மெத்தடும் மேனரும் ஒன்று தாங்க. அப்போ ஒரே மேனர் தான். ஆனா யார் எலெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த எலக்டோரல் காலேஜ் பிளஸ் மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல இந்த மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத தனி ஆர்டிகிளா கொடுக்கறதுனால they have given manner of election in a separate article, electoral college in a separate article. அப்ப manner of election is same, but those who vote in the election it is different. Now there is a small ambiguity. What is there in the mind of the question setter? Our manner of election kulla electoral college kondu vandita answer vera. Manner of election rendu onnu dhaan. Ena single transferable vote proportional representation means same only. So there is always present one or two answers like this because this is not a science. 1 plus 1 will not become 2. அதுல கொஞ்சம் இன்டர்பிரேஷன் வந்துடும். ரைட்டா? ஸோ நம்ம என்ன சேம் மேனர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம்னா காலேஜ் உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம். நீங்க எப்படி கொண்டு வந்துடுறீங்க? இல்ல அந்த மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் தானே இது. ஏன்னா ஆர்டிகிள்லயே மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் தான் இருக்குது. ரைட்? ஸோ the thing which is tested is difference in the electoral college. In the word manner, same manner அப்படிங்கும்போது இல்ல வித்தியாசமும் இருக்குதுன்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட். இப்போ if a
question setter is setting the question, and the psychology of the question setter, you should understand. He will try to, dig the knowledge which a student is having, not just at the outer layer, but also tries to go deep into the concept. அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டும் ஒன்னாயிருமே, ரெண்டுமே ஒன்னாயிருமே. ஒன்னா இருக்கிறது எல்லாமே கரெக்ட் தான், ஆனா ஒரு இடத்துல ஒரு மாற்றம் இருக்குதுன்னா அந்த மாற்றம், அந்த டிஃபரன்ஸை தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. Getting the point or not? If everything is same, it should be 100% same. But the question is not to ask you what is same. The question is intending to ask you what is different. So that is why in our mind we went for electoral college as well as the election. Manner is fine, college is different. So there is a difference between both. You cannot simply conclude rendu onnu dhaan sollira mudiyadhu. Understood? So this is why we went for 1 and 2. But you are not wrong, you are right only. President can exercise absolute veto. A bill reserved for president, no veto, must have to give assent. Ordinary bill, yes. So 2 cases veto power can be used, absolute veto. Anna, you can interpret this question in this way. There is no absolute veto for the President of India. Whatever he is doing is based on the recommendation of the council. அப்ப அப்படி பாத்தீங்கன்னா நன் வந்துரும். But our answer is 2. Okay. Parliamentary democracy, upper hand over Mohan sir பண்ணிடுவார். Whichever is left he will do. And it is current affairs. இதே skip ஆயிட்டா. Basic structure. It has set specific limits to the parliament's power. Allows parliament to amend any and all parts of the constitution. You can amend any part, but you should not violate the basic structure. Don't destroy. Amendment is always not destructive. Amendment can be constructive also. நீங்க பண்ணலாம், any part can be amended, but when you amend the constitution, don't destroy the basic structure. Correct தான். Judiciary is the final authority. Parliamentary democracy, parliament is having upper hand, yes or no? Supremacy of parliament can operate beyond the constitution. No. Constitution will give you the limit. Constitution will give you the limit. You cannot act beyond the constitution. At the same time, since it is parliamentary sovereignty democracy, which is a British concept, it is expected to have an upper hand because it is elected by the people. Government is elected by the people. அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் பிரீச் எல்லாம் பண்ண முடியாது. You cannot breach the constitution, but at the same time you will have an upper hand because it is parliamentary democracy where the parliament is elected by the people or government is elected by the people. Unlike judiciary, parliament and executive are elected by the people. So this is wrong, this is right. Answer is 1 only. Conflict between, not a reasonable explanation. Different interpretations, yes. Debates are natural. Constitution has given higher importance to certain rules. Legislature cannot be entrusted to protect the rights of the citizen. This is wrong. This is not. You can't always
tell that legislature is bad. இதனால சண்டை வராது ரெண்டு பேருக்கும். So which will not be reasonable? D is not reasonable because you cannot assume that parliament is bad. Basic structure specifies the basic tenets. Is it specifying the basic tenets? எங்கப்பா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுச்சு? கான்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணுதா என்ன? It is not at all there in the constitution. It is a judicial innovation. Legislature can amend all parts of the constitution except basic structure. Judiciary defined which aspects are termed as basic structure. Defined? No. Okay. Which is தப்பு தானே? தப்பா கரெக்டா? Wrong. Incorrect is what is asked. This theory is found in the Kesavananda Bharati case. இது கரெக்ட். அப்போ இது இல்ல, எது தப்போ அதுதான் ஆன்சர், அப்படி வச்சுக்கலாம். எது தப்போ அதுதான் ஆன்சர். இப்ப இதுல கரெக்ட் ஆன்சர் இல்ல, தப்பு தான் ஆன்சர், அப்படிதானே? அப்ப எது தப்பு? ரெண்டு இடத்துல தப்பு போட்டாச்சு. அப்ப இது கரெக்டா? எது தப்பு? இது தப்பா இது தப்பா? இது ரொம்ப தப்பு. அப்போ you should select the correct answer, not based on correct answer, which is more wrong, which is less wrong. இதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. ஆனா இதுல எது ரொம்ப தப்பு? ஏன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இல்லவே இல்லாது. ஆனா இங்க ஏன் டிஃபைன்டு கரெக்டா ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வேற வழி இல்லை. இதை எப்படி நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணணும்னா, in different cases they have told different things are coming under basic structure. Okay, fundamental right comes under basic structure. SR Bombay case, federalism comes under basic structure, secularism comes under basic structure. Appo choosing the, you have to choose from two evils, which is very difficult. இது 100% கிடையாது. இதாவது ஏதோ கேஸ் பை கேஸ் ஏதோ கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு நம்பலாம். அதனாலதான் இது தப்பு. Because there is no term in the constitution which says basic structure. So this is incorrect, more incorrect than this. Absolute majority does not use for normal business more than 50% needed for the formation of the government. All the three are correct. It is having only one significance, that is to form the government. Executive and legislature not restraining the function of judiciary. The question is about judiciary's independence. Yes or no? Non-interference of other organs. Judges able to perform their function without fear. Judiciary restricted from performing political function. Is it judicial independence? So doubt it. Judiciary acting as the final interpreter of the constitution, is it judicial independence? There are countries like Turkey, wherever Supreme Court is present, you try to understand this, wherever Supreme Court is present, there and all Supreme Court is the final interpreter of the constitution, no doubt about that. But just because you are final interpreter, you are not having independence. Best example is Turkey. Turkey, there is final interpretation done by Supreme Court, but
The Turkey Supreme Court is not independent at all, though they are the final interpreter of the constitution. Yeah, China Supreme Court is the final interpreter, but it is not independent. Independence of judiciary's essential aspect is not being final interpreter. Federalism's essential actor may be aspect may be judiciary, Supreme Court is the final interpreter. That's federal concept la correct irukum. So if you are independent, it doesn't mean that you will separate from you. You will separate from the political function. You will take up judicial activism. You went for Vishaka guidelines. When there was no law to protect women from sexual harassment at the workplace, you went for what? Vishaka guidelines. You did policy making there. Because you told that I am independent. So, option is what? 1, 2, 3. A. புரியுதா இல்லையா ஏன் இந்த தப்பு வருது அப்படின்ட்டு? Constitutional governance. Rule of law means all law should be enacted by legislature, cannot be subjected to judicial review. அப்படியா? Rule of law means executive branch is immune from judicial scrutiny. Yes, sir. No, yes, sir. Rule of law demands that laws are clear, publicized, applied equally, including those in positions of power, ensuring accountability. Correct மாதிரி தெரியுது அல்லது அதுதான் correct. Rule of law means law should be flexible. So C is the right answer. Supreme Court decisions are binding on all courts. Article 141 clearly says this. Supreme Court can transfer the judges. Article 222. Is it right or wrong? Can Supreme Court transfer? Who will transfer? President only will transfer based on the advice of the Supreme Court. Yes or no? But this is a right statement only. Why? Because the initiation starts from the Supreme Court. But if you go to the Constitution under Article 222, power is given to President only. But if you go to the NCERT book, Working of Constitution, page number 130, they are telling this is right. NCERT page number 130, Constitution at Work book says this is correct. This is only NCERT test. Supreme Court of India can move the cases from any court to itself. Correct, Dana? Definitely it is correct. This is what is called as special leave on appeal. Supreme Court can transfer cases from one high court to another high court. Article 139A. So all the four are correct. Appointment to judiciary, executive plays a crucial role while legislature has the power of removal. No Supreme Court judge has been removed so far. Yes or no? Vishaka, 1997, sexual harassment of women at the workplace. Later on, Protection of Women from Sexual Harassment at Workplace Act was made in 2013. From 1997 to 2013, this acted as a law. This is judge-made law. Okay.
This is with respect to the rights of the prisoners. This is basic structure. This is environmental right. In this case only they said right to environment comes under Article 21 of the Constitution. So in which case the concept of locus standi does not apply? In which case the concept of locus standi does not apply? இது pill தான், PIL. This is also PIL. This is also PIL. PIL is what is asked. So 1, 2 and 4. Reservation in Panchayat. District Planning Committee, 74th Amendment, not 73rd. State Finance Commission, yes. State Election Commission, yes. So this is not under 73, this is under 74. So 2 should not come, 1, 3, 4. Correct? Local government. Part 3, Part 4. This is local government is there under state list. Part 9A is there. Part 9B is cooperative, not local government. So this is not there. This is there. So this is not there. 11 and 12, this is there. So 2 is there, 3 is there, and 5 is there. 3, only 3. Elections to all the 3 tiers of Panchayat are direct. Reservation at all 3 levels, but only to the post of chairperson. No, it is available for all only. Reservation of women from SC ST constitute 1/3 exclusively, inclusively. Total reservation 1/3 women in that SC ST reservation. So 1 only. Incorrect அது ரெண்டு incorrect அப்போ. Ripon resolution 74 and 73rd are almost the same text. Correct? அப்படியே parallel இருக்கும். 74th amendment ensured broader representation which is not there in Ripon. So correct only. Mostly தான் correct தானே, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் text. Local government, what is the best reflection of local government? Which is best reflecting? Decentralization. This can be done by the state legislature. This also can be done by the state legislature. This also can be done by the state legislature. And this is what is PRI. Law of state can do all the 3 things. But local government essence is D, this one. Divide of interreligious and intra-religious dominations is said to be secular. There will only be restricted freedom. Subject to health, morality, public order is what is the text of Article 25. Health should not be violated, public order should not be violated, morality should not be violated. Appo both are correct. Separation of state from religion is not sufficient for secularism. Just because you are separating, it cannot be secularism. It means that you should protect the rights of the individuals, you should protect the rights of the minorities. That's secularism. Individual rights should be protected. Just because I am separating, just because there is no religious intervention in the affairs of the state, it cannot be called secular. Secular means a concept which is liberty, a concept which is equality,
not just separation of state and religion. Necessary, not sufficient. To be truly secular, state must not only refuse the theocracy and also have no formal alliance. Correct தானே? States cannot fund any religious institution, including educational. What is written? Article 30, clause 2. When state is giving aid, it shall not discriminate just because an educational institution is run by minority. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஸ்டேட் கேன் ஃபண்ட் தானே. 32ல என்ன சொல்றாங்க? ஆர்டிகல் 30 clause 2ல when state is giving aid to any educational institution, it shall not discriminate the minority. There is only meager opportunity available for community based right. Community based right is 29 and 30. So many things they are telling. Cultural right they are telling, educational rights they are telling. அப்ப மீகர்ங்கிற வார்த்தை தப்பு தானே. only meager. Expanded rights they are giving. State may engage with religion negatively. Correct? You can engage with negatively. Engage negatively means what? You can put some restrictions on the religion so that there will not be any tyranny. Tyranny means what? The majority exploiting the minority. This is right. So one only. Main role of citizenship: rights and protection from the state within its political boundaries alone. Correct? தெரியல வச்சுக்கிறோம். சஸ்பென்ஸ்ல வச்சு. Guarantee of social justice, equality of status, opportunity to all people without neither positive nor negative discrimination. Enabling democratic participation, such as contesting in the election or being nominated for the higher profile post. Full and equal member of a political community, which is called a state. இதுதான் correct. Citizen is who? A full member of a political society called state. ஒரு ஸ்டேட்டோட ஒரு full member தான் citizen. அப்ப இதுதான் best definition. ஏன்னா இது கரெக்ட் அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்ட். ஆனா ஒண்ணுதான் கரெக்ட். அப்ப இதுதான் பெஸ்ட். Merely legal concept, social, economic, political concept. Right to education, employment, liberty, counters the divisive effect of class hierarchy. அது ஒரு social rights, political rights, economic rights, 3 rights are given to citizen, not just a legal thing. It gives education, employment, fine, and it means that it counters the effects of hierarchy. So it helps in integration, it reduces division. This is what? Universal citizens involve active role in addressing to the international challenge. Actually, this is the definition of global citizenship. And universal citizenship refers to idea that all human beings are inherently sharing the same rights. Supranatural citizen. So this is wrong. Ulta. Universal definition is this. Global definition is that. Supranational citizenship means European Union. It is not about multiple passport. ஒரே ஒரு பாஸ்போர்ட்டே கிடையாது. Some countries offer investment economic citizenship in exchange for the significant financial investment made for the economy. Correct.
In 2000, in the year 2000, we thought of giving dual citizenship for those people who have contributed for the economic upliftment of India since 1990. ஒரு 10 வருஷம் after globalization, after 10 years, we thought that India has been immensely benefited by the overseas citizens. So we thought of giving citizenship right to those people because it is a practice in normal countries that if you contribute to economy, we will give you citizenship. And this is what is practiced even by America. நல்ல economic contribution நீ பண்ணா உனக்கு citizen தர்றேன் அப்படிங்கறது அமெரிக்கா சொல்றாங்க. You develop my economy, I'll give you citizenship. America says. அதனால தான் they allow dual citizenship. You can be a citizen of Israel, you can be a citizen of American as well. Why? Because being an Israeli person, you are contributing to the economy of this America. And therefore, I'll give you citizenship. It is to attract the best talented people to contribute for the economy of the nation, that a nation can offer citizenship status. And Nama, we cannot give it. And the LM Singhvi committee and all, you would have read, I think. Adila enna solraru, we can give without any amendment to constitution, we can do it by Citizenship Amendment Act. Then they decided, no, we'll give only OCI card, and that is what is in practice. So this is European citizenship, which is not about multiple passport, and this is ulta given, and this is why the answer is D. Right? I think with this, polity questions are over. There is one question left. இது என்ன? Bombay Municipal Corporation wanted to clear the slums, and people went to the court, and the court said, in this Volga Tellis case, it is a right under Article 21. Right is there under Article 21. Understood? So I think you will be knowing the crux of the discussion. Interpretation is important. Learn from the mistakes. Go through again the question paper. Try to fix where you went wrong and make notes of what extra information you got through the discussion. Otherwise, the mistake which you committed today, you will commit the same mistake in UPSC as well. So from the discussion and the answers which we are giving, try to make some value addition as a separate note, attach it to your Indian polity note, and revise alongside your Indian polity notes. Mohan sir will come and teach this current affairs relation questions. Thank you. So yes, settle down, please. So as we start early, we can finish early, right? So we'll quickly go through the current affairs topics of this week. So 25 questions have been asked. I hope you know what are the topics in which questions have been asked. April month, right? Polity, governance, economy, agriculture, social justice, society and social justice. These are the areas in which questions have been asked for this particular test. Okay. So, fifth question. The food waste index report is published by. Food waste index report is published by. Right. Will you happen to read this? Right. So this is an NGO based out of UK. It has collaborated with the United Nations Environmental Program, and this RAP is Waste and Resources Action Program. Waste and Resources Action Program. There is no need to NGOs. If at all it is associating with a UN body, then sometimes take note of it. Yeah. So if you just look at the trends of the UPSC questions, how they've been asking, முன்னாடி 2018-19 முன்னாடிலாம் there was some direct index or let's say reports given, and they were asking questions as who were publishing it. But after that,
ஸோ அதுலேருந்து சில இன்சைட்ஸ்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சான்ஸ் தட் they could bring back this kind of questions, and therefore you should be aware. So இதே question இதே based on the findings of this report, I frame another question. I think அது வேற ஒரு நம்பர்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? So let's discuss about that. This particular index is actually released by UNEP. So question number 6. India has the world's highest tuberculosis burden. Is it right? Yes. So பெரும்பாலும் disease burdenல because India is ஒரு tropical countryயாவும் இருக்குது சரியா, and also we are vulnerable to any vector borne diseases அப்படிலாம் இருக்கிறதுனாலையும் what happens is that diseases burden or a disease burden is usually high in India. Most of the diseases நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேபிட்டலா இந்தியா தான் இருக்குது, owing to its sheer population. Being the number one ranked population in the world, it is not so surprising that these kind of data come out. Okay, so first is correct. And இந்த விஷயங்களை பார்க்குறப்ப I want to just give out the difference between this with that of this. Right. Indian government runs certain programs specifically meant for the eradication of certain diseases. சரியா, disease eradication program அப்படின்னே ஒன்று ரன் பண்ணுவாங்க. For example, in 2019 முன்னாடி certain diseases எல்லாம் டார்கெட் பண்ணாங்க. அதுல ஒரு பெரிய அம்ப்ரெல்லா ப்ரோக்ராம் மாதிரி வச்சு they ran around 4 to 5, அதாவது disease eradicationக்காக they are focusing on. So there are 3 main programs. One is a national program for the eradication of vector borne diseases. 2, leprosy, and 3, TB. சரியா, இந்த 3 இது இந்த vector borne diseasesல malaria, filariasis and kala azar. சரியா, each of it is having different timeline. For example, malaria-வை பொறுத்தளவுக்கு 2030 is a timeline. Even though we have named this particular program as National Program for Eradication of Diseases, there is a slight difference between elimination programs with that of eradication program. இது ரெண்டும் ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? But there is slightly a technical difference. என்ன அப்படின்னா, elimination means when the number of cases have been brought to a very low number that the transmission has become so low. The transmission levels have been arrested. For example, corona வந்து நம்ம eliminate பண்ணிட்டோமா, eradicate பண்ணிட்டோமா? Can we eradicate corona in this world right now? No, it cannot. Right. So what we can do? Elimination we can. So especially vector borne diseases. சரியா, vector borne diseases வந்து there will be always a live carrier somewhere or the other ன்றனால it is difficult to practically eradicate those diseases, and therefore we'll be aiming at elimination. So elimination of malaria. So malaria elimination programs என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, by 2030 we should ensure that there is no indigenous cases in India. இந்தியால இருந்தே மலேரியா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆன மாதிரி ஒரு கேஸ் வரக்கூடாது, இந்த மாதிரி பார்க்கணும். We cannot completely wipe malaria from out of the world. சரியா, ஸ்மால் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் we can wipe it out from the world. பட் இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்றதுனால what will be our target is elimination will be our targets. சரியா, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி டிபி முக்த். ஸோ டிபி முக்த்னா பெரும்பாலும் முக்த் மீன்ஸ் ஜீரோ இல்லையா? ஸோ ஜீரோ கேசஸ் மீன்ஸ் நம்ம ஆக்சுவலி என்ன பண்ணலாம்னா எராடிகேட் பண்ணலாம் முடியாது. we are trying to bring it as low as below 1% the transmission rate. சரி, அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வரணும். ஸோ 2025க்குள்ள we have to bring the TB rates as low as possible. So this is also one of its programs. So this is correct. அதுக்கு கீழே we are running several, அதாவது இதுதான் வந்து program. அது கீழே certain initiatives for diagnosis, for testing, for laboratories. That is this initiative. So Nikshay Mitra அப்படின்றது it is for TB. Yeah, so there has been an update about this particular program in the month of April. Therefore, we have put it. So the answer for this will be 1, 2, and 3. So consider the following statements with respect to persons with disabilities.
More than 50% of the PWDs reside in rural areas. Is it right? More than 50% of the population resides in rural India. Is it right? More than 50% of the population presently resides in rural India. Correct? Yes, of course, we are of a rural character. Of course, in the urbanization trend, 2011 census body, only 33% has been urban India. சரியா? இப்போ 2021 survey வந்திருந்தா, sorry, census வந்திருந்தா, we may get an actual number, but in the 10 years குள்ள urban India அதிகமாலாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சரியா? And therefore, if உங்களுக்கு தெரியலனா கூட, this data you may not know. புரியுதா? இந்த டேட்டாலாம் யாரா போய் படிச்சிட்டு இருப்பானா? சரியா? So why are we putting these kind of questions அப்படின்னா, அந்த ரூரல் ஏரியாஸ்ல நிறைய பிடபிள்யூடிஸ் இருக்காங்க. அதுக்குன்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் லேர்ன் பண்றது இல்லை. இன்க்ளூசிவ் இந்தியான்னு சொல்றோம். malls are made inclusive, roads are made inclusive, bus stops are made inclusive. இதெல்லாம் எங்க நம்ம primarily focusing? In urban India we are, but rural Indiaல தான் அதிகமா இருந்துட்டு இருக்காங்க. So more than 68% of the PWDs are actually residing in rural India according to 2011 census. So புது census வந்துச்சுன்னா we may have the actual data, but புதுசாவே வந்திருந்தாலும் more than 50% are going to reside in rural India. So this is correct. The Rights of Persons with Disabilities Act 2016. This is seen to be one of a reformative act. இது என்னது? It recognizes 21 types of disabilities and empowers the central government to notify any other specified disability. Yes. So earlier we had a very narrow view of what PWDs were. So yeah, persons with disabilities la நம்ம வந்து mental disorders எல்லாம் include பண்ணாம இருந்தோம். Only physical disabilities were included. Now we expanded that scope. So we have in this act actually defined what disability is by expanding the definition of what disability is. We are now allowing more types of disabilities to be recognized. So C3 does not provide அப்படின்றது incorrect. It does provide. So the answer will be A1 and 2. So question number 19. Yeah. So question number 19. One DAE, one subscription. So this was in the news. இது எதுக்கான? Department of Atomic Energy. சரியா? So what this is na, Department of Atomic Energy has several sub-units under it. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, each of the unit or research wing ஆ இருக்கட்டும், academic wing ஆ இருக்கட்டும், each of them are having their own resources. For example, they want access to international journals. அப்படின்னா each of the unit have to subscribe to separate journals, separate websites. இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் டூப்ளிகேஷன் வேணான்றதுக்காகவும், and also to open up every single member of the department to a wide variety of resources. So intellectual resources so open up பண்ணணுன்றதுக்காக this subscription was brought. So this is the context. So now read என்னவா இருக்கும்? Right. So A is the right answer. To provide students with access to wide range of knowledge and opportunity to publish in open access channels. ஒரே ஒரு subscription இருந்தா போதும். இந்த 1DA subscription சொல்லிட்டு அதை வச்சுட்டு more than 60 subunits of the DA have been brought together and they can access many resources right now. Okay. So about doping, it was seen in the news because it was a period of Olympics. In the period sporting events la நிறைய நடந்துட்டு இருந்தனால we were discussing, the news was about doping எல்லாமே. So let's see. First statement, World Anti-Doping Agency body, India has the highest percentage of doping offenders. So more than 3.6% மேல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and on average any sporting event 3.6% of the athletes are caught or disqualified on the basis of doping. So அதனால இந்த டோப்பிங் அப்படின்றத ரொம்ப சீரியஸா, I hope what you all know what doping is. இல்லையா? Doping is an illegal use of any
drugs which can enhance your performance in that sporting event. சரி, அதனால எந்த விதமான drug enhancers எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதான் doping. So what kind of chemical? See, as the world is advancing, we need to actually define what type of drugs, what type of medical combinations actually can be used for inducing the performance, enhancing the performance. அப்படி வர்றப்போ ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு பாடி வேணும்னு சொல்லி, எஸ்பெஷலி 1998ல டூர் டி ஃப்ரான்ஸ்னு ஒரு பெரிய சைக்கிளிங் ஈவெண்ட் இருக்கு. அதில் ஒரு பெரிய ஸ்கேண்டல் நடந்துச்சு, டோப்பிங் ஸ்கேண்டல். அது ஒரு டீம் ஈவெண்ட். சுற்றி எவ்வளோ கடல் சேனல்ஸ்லாம் தாண்டி சைக்கிளிங் பண்ணுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டூர் டி ஃப்ரான்ஸ். சரியா? அந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்ல இட் இஸ் மச் ஃபாலோட். இந்தியாவுக்கு பொறுத்த அளவுக்கு கிரிக்கெட்டை தவிர எந்த ஸ்போர்ட்டும் கிடையாது. சரியா? சச்சினை தவிர எந்த கிரிக்கெட்டும் கிடையாது. ஓகே. ஸோ அதனால அந்த டூர் டி ஃப்ரான்ஸ்ல ரெண்டு டீம், ஃபேமஸ் டீம், இட் வாஸ் மச் ஃபாலோட் ஆஃப்டர். ஸோ தே வர் காட் சப்ளைங், லெட்ஸ் சே, யூசிங் so much drugs, syringes இதெல்லாம் யூஸ் பண்றது தெரிய வருது. தென் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது தே ஆர் யூசிங் டோப்பிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அது வந்த உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் இயர் ஒலிம்பிக்ஸ் கமிட்டி டிசைட்ஸ் தட் வி ஷுட் ஹாவ் இந்த ஆன்டி டோப்பிங் அப்படின்னு இருக்கணும். பிகாஸ் இட்ஸ் அ மெகா ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட். இதுல எந்த விதத்திலையும் அன்எத்திக்கல் ப்ராக்டிசஸ் எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தே ஃபார்ம் வாடா. ஆக்சுவலி வாடா வாஸ் ஃபார்ம் ஒன்லி 1999. போஸ்ட் திஸ் 1998 fiasco. ஸோ டோப்பிங் ஸ்கேண்டல் வந்ததுக்கப்புறம் இதை பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய இடத்துல அவங்க ரூல்ஸ்லாம் கொண்டு வர்றாங்க. இந்தியா ஆல்சோ அடாப்டட். ஸோ 2005ல இந்தியாவை என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளும் ஆன்டி டோப்பிங்க்கு ஒரு ஏஜென்சி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 2021ல திஸ் WADA will bring out certain codes, certain rules to follow. So the latest rules 2021 rules. இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு we have an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs. Yes. So 1 is correct, 2 is correct. So both 1 and 2. So 21. So the context is that this was the time of elections. சரியா? எலெக்ஷன்ஸ்ல விவிபேட்டை பத்தி செய்திகளை பேசிட்டு இருந்தோம். And also there was even reference to certain cases. A person applied to the case that விவிபேட்ன்றதே ரிலையபிள் கிடையாது. பிகாஸ் in an entire பூத்தில் ஒரு விவிபேட்டை மட்டும் செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் நியூஸ் வந்துச்சு. அண்ட் தேர்ஃபோர் அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் போகிறப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல் தட் 5 விவிபேட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் இதில் ஒரு போலிங் பூத்தில் 5 விவிபேட்ஸையாவது மினிமம் செக் பண்ணணுன்ட்டு ரூல் போட்டாங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விவிபேட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் 50 polling stations in the Parur seat of Kerala. Is it right? Right. So this Parur seat of Kerala is known for some other thing. அதுவும் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் தான். என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இவிஎம் யூஸ் பண்ணது அங்கதான். சரியா? விவிபேட்ன்றது ரொம்ப ரீசெண்டா 2015 அந்த டைம்ல தான் யூஸ் பண்ணோம். ஃபுல் அசம்பிளி பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்ஸ்ல. அதுக்கு முன்னாடி 2013ல நொக்சென் நாகாலாண்டுன்ற ஒரு ஊர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நொக்சென் எலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் நாகாலாந்து. So VVPAT slips of 5 EVM machines in every constituency has to be counted. Yes, this is a rule put out by the. Okay. So there is no legal recognition for the use of VVPAT. VVPAT has not been given any legal recognition. Is it right? Right. So what is legal recognition? That's what we would say. See, statutory provisions சொல்லுவாங்க, statutory backing எல்லாம். Legal recognition என்ன? If we have allowed the use of a particular thing under a by rule or a by law or a rules or a code, do you think that it is legal? Yes. So what we did is we have defined what VVPAT is. After 2013 conduct of election rules நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, what is VVPAT? And it is a dropbacks which will be attached to EVMs ன்னு சொல்லி define பண்ணியாச்சு. And therefore there is of course a legal recognition for it. சரியா? So no legal recognition is incorrect. So 1 is incorrect, 3 is incorrect. The answer will be only 1. Right. So many of the first timers may sometimes feel a relief right now because you chose a different only one.
சரியா? எப்படியோ சார் எதை சூஸ் பண்ணணுன்றது விஷயம் இல்லை, கடைசியா ஆன்சர் கரெக்டா இருந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும். சரியா? திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்ன் இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் தட் வே. ஆனா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ட்ரிக்கி. இதை வந்து படிக்கிறப்பவே தலைதான் சுத்திடும். சரியா? அதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே. The chairperson and the members of the National Human Rights Commission are appointed with the President of India, the recommendation of a committee who is headed by the Prime Minister. There is a selection committee for the National Human Rights Commission members and the chairperson. They will be selected by which committee? Chairperson is actually Prime Minister. Along with him, who else will be there? So the context of this, இதை எதுக்காக நம்ம கேட்டிருக்கோம்னு சொல்றேன். India is part of a global alliance for national human rights institutions. சரியா? இப்படி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு, global alliance for national human rights institutions. So these institutions will bring together, it's a partnership of many human rights associations of the world, and they come together and they have their own set of, let's say, principles to be adopted and followed. So accreditation கொடுப்பாங்க every year. To be a member, they will have to be accredited. So for the 2 years, India's accreditation has been delayed or deferred because they have put some reservations in how the National Human Rights Commission is actually functioning in India. Certain limitations that they have cited is that we are always functioning at the lesser strength. எப்பவுமே அந்த கமிட்டி ஃபுல்லாவே இருக்கிறதே கிடையாது. ஒன்று சேர்பர்சன் இருக்க மாட்டாரு, இல்லை மெம்பர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு. And therefore full strengthல it is not getting functional. And secondly, the National Human Rights Commission should not always take recourse to the police. சரி, போலீஸ் எக்ஸஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அசோசியேஷன் வச்சிருக்கோம். இவனே என்ன பண்றான், ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா போலீஸ்க்கு ஃபோன் போட்டு வா அப்படின்றான். ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ் அலையன்ஸ் வித் த போலீஸ் அப்படின்றதெல்லாம் சில இதை ஹைலைட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் நாட் கோ இன்டு தட் கேன் பி பொலிட்டிக்கல். ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ, அண்ட் ஆல்சோ 2 years ago தான் இந்த செலக்ட் கமிட்டியில் யார் யார் இருக்குன்னு கிளியராக டிஃபைன் பண்ணோம். ஸோ ஹூ ஆர் தே? வில் பி தேர். சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா இருப்பாரா? நோ. வெரி குட். ஸோ ஒன்லி டெபுட்டி சேர்மன் வில் பி தேர். பிகாஸ் ஹூ இஸ் த சேர்மன்? வைஸ் பிரசிடென்ட். சரியா? வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தா பெரிய வேலையா தெரிஞ்சிடும். ஆல்ரெடி எந்த வேலையும் இருக்காது அவருக்கு. சரியா? அதனால இந்த கொடுத்துட வேண்டாம். ஏன்னா அவருக்கு அதனால டெபுட்டி சேர்மன். ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக்சபா இருப்பாரா? ஓகே. கேபினெட் மினிஸ்டர், லீடர் ஆஃப் தி அப்போசிஷன் in the Lok Sabha and Rajya Sabha. Yes, 5 should be there. எடுத்துருங்க. 2 should not be there. இதை எடுத்துருங்க. The answer will be 1, 3 and 5. சரியா? Who among the following are eligible to vote through the postal ballots? சரியா? So physical requirement இல்லாம யாரால vote பண்ண முடியும்? President of India? Okay. Divyangyans, or let's say the other one with persons with disabilities. Can they? Yes. அது நம்ம allow பண்ணிட்டோம். Yes. Okay. Individuals detained under the preventive detention? Yes. Those who are under the preventive detention can understand. Preventive detention, நீயா சும்மா இருந்த ஒரு ஆளை நான் போய் டீடைன் பண்ணி வச்சுட்டு உனக்கு voting rights கொடுக்காம இருக்கக்கூடாது. ஓகே. But those who have been put under trial, சரியா, அவங்களுக்கு இருக்காது. ஜெயிலுக்குள்ளலாம் இருக்காங்கல்ல, அண்டர் ட்ரையல்ஸ், அவங்களுக்குலாம் இருக்காது. ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு voting rights have to be given. Okay. So paramilitary forces, yes. Senior citizens above? Yes. சரியா? So each of this is a different type of special voters or voters who have been given eligibility to the postal ballot. For example, special voters ன்னு சொல்லுவாங்க. பிரசிடென்ட், கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிக்னிட்டரிஸ்லாம். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஓட்டர்ஸ், சர்வீஸ் ஓட்டர்ஸ், ஆப்சென்டி ஓட்டர்ஸ், எலெக்ஷன் ஓட்டர்ஸ். ஸோ எலெக்ஷன் டியூட்டிலே இருக்கவங்களுக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இப்போ வந்து எசென்ஷியல் சர்வீசஸ்
கவரிங் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. those who are covering essential services, press இதுக்கெல்லாம் கூட கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, but that is not implemented on a full scale. சில இடங்கள்ல ஒரு 4 ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். So maybe as time progresses that will also happen. சரியா? So all of them are eligible. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. The Indira Sawhney case established the creamy layer concept of the OBC. Is it right? Yes. So OBC in the concept இதெல்லாம் தான் வருது. So அதுல creamy layer, sorry, OBC ல creamy layer ஒன்று போடணும். அதுபடி தான் promotions have to be given, reservations have to be given. Now, second, the Constitution of India empowers the Parliament to designate the who are the scheduled castes in the states and the union territories, right? Who will do it? The Parliament or the President? Right. So designating will be done through an executive order. That is, the President will do it. Yeah. So state அதை கொண்டு போய் மேலே கொண்டு போய் notify பண்ணும். President allow பண்ணிட்டா any particular tribe, any particular community can be included as, can they be designated as SCs or STs. Okay. So the context in this is about, I think இது ஆகஸ்ட்ல தான் அது வந்துச்சு, பட் அது ஒரு கேஸ் முன்னாடியே போட்டிருந்தாங்க, அதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ மார்ச்ல கூட, சாரி ஏப்ரல்ல கூட வந்துருந்துச்சு. And that is regarding the Punjab West Davinder Singh case. Punjab West சரியா? இந்த கேஸோட ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் இப்போ ஆகஸ்ட்ல வந்துச்சு. ரைட். The ruling was given. என்னது? என்ன பண்ணும்? இல்ல அது இல்ல. SCsக்கு should we bring subcategorization or not? So can we bring about a creamy layer concept among the scheduled communities as well? அப்படின்றதா இந்த டிபேட். சரி, அதுக்கு முன்னாடி ஈவி சென்னையா கேஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு இதுலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இது இருந்திருக்கும். பட் இதுல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, it has the Supreme Court in a majority has recommended that there could be subcategorization. It has not gone to the extent of saying that there should definitely be a creamy layer, but it has said that within that community, you should take a survey, take a number, and accordingly, subcategorizing needs to be done. Only then it can lead to substantive equality. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூலிங் கொடுத்துருக்காங்க. Okay. So post this, the government was posed with this question. Will now the SCs also have this creamy layer concept? அதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, they said no. So right now they will not bring about this creamy layer as of now. பட் என்னன்னா சப்கேட்டகரைசேஷனை பத்தி பேசுவாங்க. ஏன்னா ஓபிசியோட சப்கேட்டகரைசேஷன்ல இன்னும் கிளாரிட்டி இல்லை. அதுக்கெல்லாம் வந்து ரோஹினி, ஜஸ்டிஸ் ரோஹினி கமிட்டி அப்படின்லாம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி சர்டன் டெவலப்மெண்ட்ஸ் கேன் ஹேப்பன் லேட்டர். ஸோ இதில் என்னன்னு சொன்னால், இன் திஸ் கேஸ் ஃபார் த ஷெட்யூல்ட் கம்யூனிட்டிஸ், ஷெட்யூல் காஸ்ட், they can also be brought under subcategorization and differential levels of reservations have to be given. Yeah. So answer will be, this is incorrect. 1. The salami slicing technique. Right. This is related to an international relations concept. என்னது? எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? சரியா? So salami slicing என்னன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா, see what would have been illegal if you are done in the first place would be done through small interventions. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் அங்க போய் என்ன பண்ணுவான், ஒரு செங்கல் மட்டும் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுட்டு வந்துடுவான். சரியா? அடுத்து செங்கல் நிக்க மாட்டேங்குது, ஒரு கொஞ்சம் மணலை மட்டும் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம். ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னா, சுத்தி அங்க ஒரு டிஃபென்ஸ் ஏரியா மாதிரி செட் பண்ணிட்டு, திஸ் இஸ் ஐலாண்ட்ஸ்லாம் பிடிப்பான். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐலாண்ட், டிஸ்பியூட்டட் ஐலாண்ட் போய் வேணும்னே டிஸ்பியூட்டை கிரியேட் பண்றது, தென் லிட்டிகேஷன் வரும். இல்லை இது என்னதுன்னுவான், சரி சண்டைக்கு வருவான், சண்டைக்கு போனான்னு சொல்லி பக்கத்து ஐலாண்டு பிடிச்சிருவான். ஸோ இப்படியே போய் அந்த சவுத் சைனா சி, அஃப்கோர்ஸ், ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ த மேப் ஆஃப் த சவுத் சைனா சி. இன்னைக்கு அதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்த டைம் இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் பாருங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் இஸ் அ சைனீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. இட் இஸ் நாட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி விச் சைனா ஹேஸ் கம் அவுட் வித். தி இன்டர்நேஷனல் ஐஆர்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, சைனாவோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இப்படி பேர் வச்சிருக்கிறான், சலாமி ஸ்லைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பெர்ல் வந்து என்னன்னா, இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனை சுத்தி
அங்கங்க அவனுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது. சரியா? ஸோ சலாமி ஸ்லைசிங்கிறது என்னன்னா ஸ்பெஷலி இன் த கான்டெக்ட் ஆஃப் சவுத் சைனா சி. சரியா? So region in the news and reason for why they are in the news. சரியா? So Pratas Islands, it is the dispute between China and Taiwan. சரியா? அதனால தான் நாங்க இப்படி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்தோம். பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனானா சரியா, அது வந்து மெயின்லேண்ட் சைனா. இன்ஃபேக்ட் வந்து சைனா கிளைம்ஸ் தட் தைவான்ன்றது மேப் படி என்னது, தைவான் இஸ் நாட் அ செப்பரேட் கண்ட்ரி, இட் இஸ் டு பி சீன் அஸ். சரியா? திபெத் மாதிரி அதுக்குன்னு இது கிடையாது. But it is a dispute. So Pratas Island, yes. So yeah, it is perched between these two islands. Rwanda, right? It is deemed as a safe third country. Is that right? Right. So Rwandaன்றது ஒரு ருவாண்டா ஜீனோசைடு எல்லாம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஹோட்டல் ருவாண்டான்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க, உட்காந்து கோட்டு எலிஃபேண்ட்னு எதையா பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே. So, okay. So it is, so 20 years, 1980s வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஜீனோசைட் நடந்துச்சு பிட்வீன் எத்தனை கம்யூனிட்டிஸ் இன் தட் லேண்ட். அதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து ரவாண்டா ஹேஸ் பின் நோன் ஃபார் இட்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட். பீஸே இல்லாத மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் லாஸ்ட் 10 yearsல ஒரு ஸ்டேபிள் ரீஜனாக மாறிடுச்சு. ரைட். ஸோ யூகே ஹேஸ் சைன்ட் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் ரவாண்டா ஃபார் சென்டிங் people who are seeking refuge or asylum. சரியா? ஸோ ரெஃப்யூஜிஸ் who come from the மிடில் ஈஸ்ட், இங்கேருந்து வர்றவங்க எல்லாருக்கும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஊர்லேயே வைக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள டீபோர்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தே ஆர் டீபோர்ட்டிங் இட் டு அ தேர்ட் கண்ட்ரி ஃபார் விச் அக்கார்டிங் டு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் a country can deport it, or let's say send refugee to a third country only when it is deemed to be safe. சரி, அது சேஃபா இல்லையான்றது எந்த பேராமீட்டர் செக் பண்ணுன்றதுக்குலாம் இன்னும் யாருக்கும் கிளாரிட்டி கிடையாது. பட் யூகே ஹாஸ் டிஃபைன்ட் தட் designated Rwanda to be a safe third country mainly for sending its asylum seekers. சரியா? So this is correct. ஈரான் சரியா நடக்கும். சரியா? தெரியலனாலும் பண்ணியிருப்பான். Therefore all three. India is a member of which of the above organizations? Right. சைனா இருக்கிற இடத்துலலாம் நாங்கள் வரமாட்டோன்றது இந்தியாவோட ஒரு மிகப்பெரிய குறிக்கோளாக இருக்கிறதுனால ஹியர் இட் வில் நாட் பி. சரியா? இந்தியன் ஓஷன்றதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அப்போ இந்தியா அங்கே இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ திஸ் ஹியர் இட் இஸ் நாட் ஸோ. பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ், India is not a member because it is a important project of Chinese government. சரியா? ஸோ குளோபல் ஃபியூவல் அலையன்ஸ், பயோஃபியூவல் அண்ட் குவாட். சரியா? ஸோ குவாட்ல இந்தியா இருக்கிறாங்க. குவாட்ல யார் யார் இருக்கா? இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் அண்ட் US. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 are called as a quad. சரியா? குளோபல் பயோஃபியூவல் அலையன்ஸ்ன்றது under the G20 which India was holding the presidency, we formed a new alliance for biofuels. Adula India is also a member because India da the founder, the initiative kondu vandade India. Okay, so 1 and 2 India is a member, 3 and 4 India is not. So answer is A. The Representation of the People's Act 1951 is that act which deals with the entire election process. சரியா? ஸோ அதில் தான் எல்லாமே ஒரு பார்ட்டினா ரெக்கக்னிஷன் என்ன, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இட் டிஃபைன்ஸ் த ரூல்ஸ் அரவுண்ட் ஸ்டார் கேம்பெயினர்ஸ் ஹூ ஆர் லீடர்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். ஆர் லீடர்ஸ் மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, தே கேன் பி எனி ஒன். ஓகே. ஸோ ரோப்பா டிஃபைன்ஸ் ரூல்ஸ் ஃபார் ஸ்டார் கேம்பெயினர்ஸ். ஸ்டார் கேம்பெயினர்ஸ் எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுன்றது. இஸ் இட் அண்டர் த 1951 ரோப்பா ஆக்ட்? எஸ், இந்த ஆக்ட்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். Second, a recognized political party can appoint 40 star campaigners and registered unrecognized can appoint up to 20. Is it right? Yes, this is also a rule. Okay. So what is star campaigners? What is the meaning of this? இது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும். Registered and recognized.
சரியா? Registered and recognized. What is registered? No party can actually stand for contesting an elections without registering itself with the Election Commission of India. கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, அப்பதான் உங்களுக்கு சிம்பிளை அலோகேட் பண்ணுவான். டு கெட் அ சிம்பிள் யூ நீட் டு ரெஜிஸ்டர். சரி, ஒன்லி ரெஜிஸ்டர்ட் இது வந்து இதுல இருக்கும். ஸோ செகண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெக்கக்னைஸ்னு ஒன்று இருக்கு. வாட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட்? ரைட். ஸோ ரெக்கக்னைஸ்னா a registered party which has performed better in their elections and is having a substantial vote share. ஸோ அந்த vote share எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எம்பிஸ், அது ரெண்டுக்குமே ரூல் இருக்கு. டு பி ரெக்கக்னைஸ்ட் as a state party, டு பி ரெக்கக்னைஸ்ட் as a national party. சரியா? அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த பாலிட்டி டெஸ்ட்லாம் வரும்ல, அதெல்லாம் போட்டு கேட்டு உங்களை குழப்பி எடுப்போம். சரியா? அதனால இப்பவே அது சொல்ல வேண்டாம். சரியா? ஸோ ஜஸ்ட் நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. ஸோ ரெக்கக்னைஸ், அன்ரெக்கக்னைஸ்டுன்றது any party will be registered, but it can be recognized or unrecognized. சரியா? ஸோ அன்ரெக்கக்னைஸ்டா இருந்தா அவங்களுக்கு 20 தான், ரெக்கக்னைஸ்டா இருக்கனால பெரிய பார்ட்டியா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு 40 வரைக்கும். ஸோ போத் 1 and 2. What are unicorns? யூனிகார்ன் கம்பெனினா என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம். Under a unicorn startup is a private company without any listing, unlisted company. Unlistedna என்ன? It is not in the share market, which means it has not become a public limited company. It is a private company. It has not been listed in any exchanges, and therefore, if such a startup, which has not been even listed, is having a value of $1 billion, such companies have come to be known as unicorns. சரியா? யூனிகார்ன் கம்பெனின்றது எதை சொல்றாங்கன்னா, ரீசெண்டா ஒரு 5 வருஷம் தான் ஆயிருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணி, ஆனா சீக்கிரமா அதோட வேல்யூவேஷன் $1 billion அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா that is called as unicorn. So because of an increased activity in the startup space, there's been numerous unicorns which have been established in India in the last ஒரு டெக்கேடாவே நிறைய யூனிகார்ன்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ள வந்துருச்சு. இப்போ சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட்அப்ஸ் they are also picking up pace. அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுக்கு இப்போ இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டில we have different words, because யூனிகார்ன்றது ஒரு மித்திக்கல் கிரீச்சர், அப்படித்தானே? அதே மாதிரி those who are just behind, அதுக்கு சில வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Startups which can become unicorn in 3 years are called as gazelles, and those who can become within 5 years are called as cheetahs. Is it right? நம்மளை பொறுத்த அளவுக்கு என்னது, சீட்டா தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் அனிமல் அப்படின்றோம்ல. எது? This is correct. This statement is correct. சரியா? So any company which in 3 years is likely to become, இன்னும் 3 வருஷத்துல அவன் 1 billion அச்சீவ் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களை வந்து கெசல்னு சொல்றாங்க. இன்னும் 5 இயர்ஸ்ல பண்ணா அதை சீட்டா கம்பெனிஸ்னு சொல்றாங்க. So there are many cheetah companies, gazelle companies in India and across the world. So 1 is correct, 2 is correct, 3 is correct. India leads with the highest number of unicorns in the world. Is it right? ஹையஸ்ட், லார்ஜஸ்ட் அதெல்லாம் எப்போ நீங்க தைரியமா போடலாம்னா பாப்புலேஷன், டிசீஸ், சரியா, பாவர்ட்டி, சரியா, கிரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன், இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டை கேஜ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இந்தியா will be number 1. ஓகே, so 1 is incorrect. In fact, India is third அப்படின்னு சொல்றாங்க. So third itself is not a less feat. It is also something which is a laudable achievement in India. Okay, so 1 only 2. சரியா? இதுல நீங்க இது ஆமா ரொம்ப இந்தியா மேல பற்று அப்பதான் வரும் அவங்களுக்கு. ஆமா சார், கண்டிப்பா இந்தியா தான் இருக்கணும், வேற யார் இருக்க முடியும், தாய்நாடு அப்படின்னு சொல்லி உடனே கரெக்ட்னு போட்டுட்டு இதை போய் ஏதாவது தப்பா எடுத்து போட்டு அப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வரும். சரியா? அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சரியா? உருட்டு அப்படி இருக்கும், உங்க பக்கமா வந்தா வந்துட்டு போகுது. சரியா? So the term Bitcoin halving related to cryptocurrency ecosystem is related to Bitcoins அப்படின்றது, the number of Bitcoins will actually be reducing as more and more people are getting the share of it. When 21 million Bitcoins becomes 10.5 million Bitcoins, அவ்வளவுதான் இருக்கு, மீதி எல்லாமே நம்ம கையில வந்துருச்சு, there is only 10.5 million Bitcoins to be earned in the world அப்படின்னு சொன்னா, at that time the mining amount will become lesser. For 1 block it will be 50 Bitcoins earlier, it will now become 25.
then it will become 12, then 6, then 3.25 அப்படியே குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். This is called as Bitcoin halving. In April 2024 we had an event called as Bitcoin halving. சரியா? So 3க்கு வந்திருக்கு. அடுத்து 2028ல maybe it can go down to 1.6. சரியா? So when Bitcoin halving happens, what is going to be the effect? Right, it reduces a block reward for miners. சரியா? மைன் பண்றது உங்க கம்ப்யூட்டர் வச்சு ரன் பண்ணி பிட்காயின் earn பண்ணீங்களா, that is called as mining, and this can limit the rate of new Bitcoin creation and influence the overall supply dynamics. Okay, so this will be அப்படி பண்றதுனால என்ன பண்ண முடியும்னு சொன்னா, one of the express aims of doing so is to protect this currency against inflation. So inflation is caused due to an oversupply of money, but இந்த மாதிரி பண்றதுனால supply stagnant-ஆவே இருக்கும், there will be no inflation. So this is why this system has been done so. Okay, 71. எங்க என்னப்பா ஜபலின்? Okay, so ARCs, so asset reconstruction companies are registered and governed by the provisions of the Banking Regulations Act 1949. Is it right? சரியா? Banking Regulation Act என்றது பேங்க்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகும். Are ARCs bank? ARCs are what then? They are a type of NBFC, isn't it? Insurance என்றது ஒரு NBFC, அத மாதிரி அது ஒரு company. It is dealing with a special financial problem called as asset reconstruction. ஒரு தனியா ஒரு financial problem deal பண்றாங்க called as asset reconstruction. சரியா? அதனால அதை NBFC தான் சொல்வாங்க. So it is all NBFC, and therefore NBFC இருந்துச்சுன்னா they have to first register themselves as companies and thereafter get registered with the RBI also. The RBI ல NBFC ARC அப்படின்னு சொல்லி தனியா லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. Only they can operate. சரியா? And also the ARCs were first of all brought into India through what act? அது கரெக்ட், சொல்லுங்க என்னது? சர்ஃபேசி ஆக்ட். சரியா? என்னப்பா படிச்சு ஞாபகம் இல்லையா? ஒரு போன வாரத்தை கிளாஸ் எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நம்ம பசங்களுக்கு. So SRV Act. So SRV Act ல என்ன அப்படின்னு சொன்னா, this AR securitization and asset reconstruction. So asset reconstruction ஒரு புது டைனமிக்ஸையும் புது அவென்யூவை ஓபன் அப் பண்ணுது. Through what அப்படின்னு சொன்னா, it allows for certain companies to apply for an asset reconstruction company and buy the bad loans of a bank. சரியா? So அதான், so ARCs actually they are governed by the principles of SRV Act. Okay, fine. All registered ARCs are allowed to invest in lands and buildings. Okay, no, they are not, because they deal with huge amount of money. என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா, ரெக்கவர் பண்றது அதை எப்படி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு பேட் லோன் வந்துருச்சு, ஒரு பில்டிங்கை வச்சு someone had taken a loan of 1 crore and that loan has been transferred from SBI to Reliance Asset Reconstruction Company. This Reliance Asset Reconstruction Company will go and enforce its security. Let's say அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த லேண்ட் என்ன எடுத்துன்னு வாங்கிப்பான். சரியா? வாங்கிட்டு அவனே வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. This is one of the prohibitions for ARCs. சரியா? அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, even though business transactionல there could be certain ways in which they hold land or buildings, but they also, that land and buildings also should be immediately disposed within a maximum of 5 years. சரி, அதனால என்னன்னா, one of the strict prohibitions for ARCs, especially in 2024ல ஏப்ரல்ல ஒரு சர்க்குலர் கொண்டு வந்தாங்க, மாஸ்டர் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் ARCs சொல்லி. அதில் one of the guideline is that no ARCs will be allowed to invest in land and buildings. சரியா? அதே மாதிரி பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி வர்றப்ப go with this, the all recognized, இந்த மாதிரிலாம் வர்றப்ப அதுல ஒரு டவுட் நீங்க வைக்கணும். Just because you have a doubt on this doesn't actually mean that it should always be wrong. சரியா? நீங்க வைக்கலாம், 50-50 சான்ஸ் எடுக்கலாம்.
So they are mandated to maintain a capital adequacy ratio, CAR. அப்படின்னா என்னப்பா? எங்க வைங்களா நம்ம பாய்ஸ் எங்க? போன வாரமா போன வெள்ளிக்கிழமை தான் நடத்தினேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா? CARனா என்ன? சாம்சங் வந்தா சொல்லியிருப்பான்றீங்களா? கேபிட்டல் டு risk weighted assets ratio. சரியா? So there needs to be a safe amount of capital. Capital here denotes to the own funds of that particular company, bank, யாரானாலும் இருந்துடலாம். Here in this context we are speaking about ARC. ARCஸ்க்கு own capital இருக்கணும்ல, own capital இருக்கும், அதை வச்சு பெரிய பிசினஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ if they are doing a business of 100 rupee, which is their asset which they have created, they need at least 15 rupee in their hand. 15 crore கையில கேபிட்டலா வச்சிருந்தா மட்டும்தான் they are allowed to do a business of 100 crores. இதுதான் வந்து capital adequacy ratio ன்னு சொல்லுவாங்க. So the question is, ஒரு ARC-யா இருந்தா minimum 15% வச்சிருக்கணும்ன்றான். ஒரு பேங்க் இருந்தா எவ்வளவு வச்சிருக்கணும்? What is the minimum requirement of CR for bank? Very good. So 9%. Basel norm படி எவ்வளோ? 8. So globally it is 8%, but India ஓட RBI என்ன பண்றான்? 9% வைக்கணும்னு சொல்றான். சரியா? So is it higher for these companies? Yes. சரியா? NBFCஸ்க்கே TCN applicable ஆகுதுன்னு படிச்சேன் ஞாபகம். ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. சிலருக்குலாம் என்னடா பேசுறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. சரியா? நம்ம படிக்க வேண்டிய எக்கனாமிக்ஸ் தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே. So அங்க the CR has to be maintained at 15%. This is also correct. So answer will be 1 is incorrect, 2 is incorrect. The answer will be only 1. Marrakesh Agreement 30 years ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ்ல வந்துச்சு. It leads to the establishment of WTO. சரியா? So Marrakesh is in Morocco. Very good. எந்த round of talks-க்கு அப்புறம் the WTO actually got materialized? இந்த ஒரு டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஊர் சொல்லி டாக்ஸ். சரியா? பாலி நெகோசியேஷன்ஸ், பாரிஸ் டீல் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. Which round of talks actually materialized in the formation of WTO? Sir, எது? உருகுவே ரவுண்ட். சரியா? So உருகுவே round of negotiations 1994ல இருந்தா the WTO ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. கிரெடிட் டெபாசிட் ரேஷியோ. சரியா? இது ஆன்சர் ஏ. WTO தான்ப்பா ஆன்சரு. சரியா? தெரியாம போட்டேன் படிப்பிய. சொல்றதெல்லாம் WTO தானே சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே ஓகே. So how much a bank lends out of the deposit it has mobilized, that is the ratio. Yes, the ratio பாருங்க, கிரெடிட்னா எவ்வளவு லோன் கொடுத்துருக்கோன்றதா, டெபாசிட்னா எவ்வளவு வாங்கியிருக்கோம். So this ratio இதுதான் சொல்லுது. Is it right? சரி, இது அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட். Higher the CDR, lower will be the development of a country's economy. Can we say so? No, we cannot say. There could be an increasing risk for banks. பேங்க்ஸுக்கு ரிஸ்க் இருக்கலாம், ஏன்னா கம்மியான டெபாசிட் வச்சு அதிக லோன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இட் இஸ் a risk for bank. So this risk was highlighted in RBI saying that இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்கள் கழிச்சு 80%, more than 10 years, 10-year durationல this is the highest level of CDR ratio that banks have reached. So இதுல என்ன பண்ணுதுன்னா, this is a word of caution. So banks should try to mobilize more deposits or either lower the credit that they are giving. சரியா? Lowering the credit will have a recessionary impact on the economy. So that could not be the goal. Immediate action to rectify any of this fault would be to bring in more deposits. So deposit mobilization க்கு அதிகமா focus பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். So this is incorrect. We cannot say that this is the correlation. So one only. So இது ஆக்சுவலா மேப் இருந்தா நல்லா இருக்கும்.
So anyhow, we'll try to see. A and C, is it between Greece and Turkey? And also, so என்ன பாருங்கன்னா, see, to effectively utilize this test series, ஏதாவது கொஸ்டின் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட்ல we spoke about disease eradication, டிபியை பத்தி படிச்சோம். அப்ப டிபியை பத்தி படிக்கிறப்ப அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பத்தி தான் we spoke about in that particular question. But you need to further understand the TB is caused by what? Is there a vaccination for TB? இந்த விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த ஃபர்தரா போய் படிக்கணும். சரிங்களா? இங்க இந்த இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டுமே வச்சு தான் டிபில இருந்து கொஸ்டின் வரும்னு இல்லை. சரியா? ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டு டூ அன் எஃபெக்டிவ் ஸ்டடி ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கணும் உங்க டெஸ்ட்ல இருந்துன்னா இந்த மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபர்தரா போய் படிங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஏகன்சி கிரீஸ் அண்ட் டர்க்கி, எஸ். சரியா? என்டையர் மெடிட்டரேனியன் சீயோட மேப்பிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 4-5 தடவையாவது ஒரு அவுட்லைன் மேப் எடுத்துட்டு மெடிட்டரேனியன் சீல எங்க என்ன சி இருக்கு, பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் என்ன இருக்கு, மேல என்ன இருக்கு, ஆப்பிரிக்கால என்ன இருக்குன்னு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? So this is correct. Barents Sea is between Russia and Finland. No, it is between Russia and Finland கிடையாது, நார்வே இருக்கும். சரியா? ரெண்டு பக்கத்துல தான் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நார்வே இந்த எண்ட்ல இருக்கும். ஆனா நார்வேயோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மேல போகும். சரியா? ஸோ இது கரெக்ட். ஜிப்ரால்டர், யூகே அண்ட் ஸ்பெயின். எஸ். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்னது, ஒரு மேப் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுதான் அந்த வாவ் மூமெண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்துருக்கும் இல்லையா? என்னது இவன் அங்க இருந்துட்டு இங்க ஒரு லேண்டை வச்சிருக்கானா அப்படின்ட்டு. சரியா? 1700s ஜிப்ரால்டர் ஸ்பெயினோட ஏரியா தான். அங்க போய் அவன் பிடிக்கிறான். எதுக்காகனா இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. அங்க போய் அவன் பிடிச்சோன்னே கீழே மொரோக்கோல போய் மறுபடியும் ஸ்பெயின் ஒரு இடத்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொகேஷன் வேணும்னு சொல்லி பிடிக்கிறான். ஓகே, அதனாலதான் மேல இருக்கும் ஸ்பெயின். ஆனா ஸ்பெயினோடது எங்க, ஸ்பெயின் கீழே மொரோக்கோலையும் ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா வச்சிருப்போம். சரியா? So this is correct. Hans Island, is it right? Okay. Falkland Islands between USA and Argentina. No, it is between UK and Argentina. சரியா? So good. So 1, 3 and 4. So certain port connectivity projects have been given. You just need to identify whether it is correct or false. So Kaladan Multimodal Transit Project connects India's eastern ports to the Sitwe port. Is it right? Sitwe port is in Myanmar. Yes, this is correct. The International Transport and Transit Corridor connects India's western port to the Chabahar port. Chabahar port is in? Yeah, this is also correct. This is correct. This is இதுதான் அந்த காரிடர். அதுக்கு மேலேயும் போகும். சரியா? Dukum port offers India's access to the Gulf of Oman. Yes. சரியா? ஓமான்ல அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு. அங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த சாபார் போர்ட்டும் சரி, இந்த டுக்கும் போர்ட்டும் சரி, ரெண்டுமே என்னது, இட் இஸ் பீங் நவ் ஆபரேட்டட் பை இந்தியா. சரியா? ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் கொடுக்குது. ஸோ 1, 2 and 3 ஆல் ஆர் கரெக்ட். ஓமான் minimum export prices. எதுப்பா? This one. ஓமன்ல தான் இருக்கு. ஓமனோட கல்ஃப் தான் கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன். இல்லப்பா, இப்படி ஒண்ணு இருக்கும்ல, இப்படியும் இருக்கும், மேல சவுதி அரேபியாலாம் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒண்ணு இருக்குல்ல, யமன், ஓமான். சரியா? இந்த இடம் வந்து அரேபியன் சி. அரேபியன் சீல இருந்து நேர போனீங்கன்னா ஓமன் தான் இருக்கும். Okay, so yeah, 88 minimum export prices. So what are these? And the context of this has to be seen in how onion exports, onion export actually ban பண்ணியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள். அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, government increases the minimum export price, then it relaxes the minimum export price. It completely does away with the minimum export price. இப்ப லாஸ்ட் மந்த்ல மினிமம் எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ்வே வேணாம்னு தூக்கிட்டோம். எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்காக தான் this question has been put.
So minimum export prices are prices below which exporters are not allowed to sell their commodities. Is it right? தானேப்பா அது என்ன அதை படிச்சாலே அப்படிதானே அது தோணுது இல்லையா? மினிமம் எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ் மினிமமாவது இந்த லெவல்ல தான் நீ எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ணணும், இந்த பிரைஸ்ல தான் பண்ணணும். That's what it means. And therefore exporters cannot sell their products below this price. சரியா? Let's say till now they were selling onion at 50 kg in the market. It's international market sell பண்ணிட்டு export பண்றானா, from tomorrow onwards the government will impose a minimum export price of 60 kg அப்படின்னு வச்சுப்போமே. Then this particular no exporter will be allowed to sell it below this point. இந்த பாயிண்ட் கீழே செல் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலா they cannot export. It will become illegal for them. So இது கரெக்ட். Minimum export prices are meant to boost exports from India. How will it boost? அதான் கேள்வி. நேத்து வரைக்கும் மினிமமாவது இவ்வளவுதான் பண்ணணும்னு சொன்னா it actually reduces the trade competitiveness. புரியுதா? There should be no minimum. Whenever you put something called as minimum, your trade competitiveness gets hit. எதுக்காக maximum most of the time the government will impose this minimum export price is to disincentivize exports. Exports குறைக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவான், இந்த மினிமம் எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ்னே ஒன்று போடுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று வரைக்கும் என் எக்ஸ்போர்ட்டர் வில் பி செல்லிங் சம் let's say 3 கிரேட் ஆஃப் ஆனியன் வச்சிருப்பான், 3 கிரேட் ஆஃப் டொமேட்டோ வச்சிருப்பான். அந்த 3rd கிரேட் ஆஃப் டொமேட்டோ வில் பி செல்லிங் அட் அ வெரி சீப் ரேட். இனிமேல் எந்த டொமேட்டோவா இருந்தாலும் at this rate only you have to sell. If government comes out with this law, this particular minimum export price, they cannot export. Or let's say 60 போகுதுன்னா, then the one, let's say USA ல இருந்து ஒருத்தன் வாங்கிட்டு இருக்கானா, why should he pay you 60 when he can get in another country at rupees 50? அவ என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்போர்ட் குறையும். Why do we do so na? Sometimes onion inflation நடக்குது. அப்போ onion inflationனாலே the supply of onion is already lesser in India. And if you are exporting a huge commodity of it outside, then it's going to further reduce the supply. So என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்போர்ட் பேன் பண்ணலாம். இந்த எக்ஸ்போர்ட் பேனை வந்து கிராஜுவலா குறைச்சிட்டு they can impose a minimum export price. So mostly in agriculture commodities and essential commodities, the government can impose minimum export price, especially when it comes to international trading. So yeah, so 1 is correct, 2 is incorrect. The prices, the minimum export prices are decided and notified by the CACP. Sorry, I should have expanded this. Commission on Agriculture Cost and Prices. It's a very important committee or commission. This is responsible for the fixing of MSP. MSP recommend பண்றது எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. Right. போய் நேர்ல டேட்டா வாங்கிட்டு they are the ones who will. But are they associated with this minimum export price? No, they are not. சரியா? So the Director General of Foreign Trade தான் notify பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும். But this can be recommended by other agencies like the NAFED, APEDA. Yeah. இந்த மாதிரியான organizations can recommend the prices, following which the Director General of Foreign Trade will notify this MEP. So yeah, therefore this is also incorrect. The answer will be 1 only. Which of the above plants are used to extract biofuels in India? Right. 4 தான், 5 கீழே போனா இன்னும் ஒன்று போட்டிருந்தாலும் கரெக்டாக தான் சார் வந்துருங்க எப்படி இருந்தாலும் அப்படின்றீங்க இல்லையா? So all of these are all plants. These are all then first generation, second generation. When extracting from a plant, சரியா? என்னது இது? அப்ப செகண்ட் ஜென் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்னன்னா எடிபிள் ஐட்டம்ஸ்ல இருந்தே எடுக்கிறது தான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். நான் எடிபிள் காம்பனன்ட் அதுல இருக்க ஸ்டார்ச், ஹஸ்க் இதுல இருந்து எடுத்தானா அது செகண்ட் ஜெனரேஷன். தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் பயோஃபியூல்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் algae or modified organisms. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி எடுப்பாங்க. ஸோ 1, 2, 3 and 4. 98. ஸோ அந்த ஃபுட் வேஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்துச்சுல, from that we have framed on a question.
Food waste accounts for less than 10% of the food produced in the world. Right. This is where the number is startling, because 19% average food is lost now. Food waste constitutes nearly 19% of the food that is produced in the world. Sir, இது எங்க சார் போடலாம் சார் பிலிம்ஸ்ல அப்படின்னா, take this kind of data and put it, because maybe not many of you will have an orientation of mains எப்படி எழுதணும்னு approach பண்ண முடியாது. மெயின்ஸ்ல GS3ல there will be an agriculture topic. Agricultureல food processing னு ஒரு தனி செக்ஷன் இருக்கு. In that food processing there could be a question about food processing, what are the prospects, இந்தியா என்ன பண்ணணும் அப்படிலாம் வர்றப்ப you take this data. சரியா? Fine. Most of the G20 countries have mechanisms for food waste estimates and monitoring progress. Do you think that நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல எவ்வளவு ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு கரெக்டா எஸ்டிமேஷன் போட்டு அக்கௌண்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கானா? ஒரு நாளைக்கு தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு ஃபுட் வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, நம்ம வீட்டுல எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. சரியா? Therefore, this is incorrect. Reduction of food waste is not an explicit target under the Sustainable Development Goals. Is it right? How many goals we have? 17? Okay, 17 SDG goals. Targets என்றது அதுக்கு கீழ இருக்கிறதான targets. How many targets we have? அடுத்த क्वेश्चनல கேட்றலாம். நெக்ஸ்ட் வீக்ல என்ன क्वेश्चन கேட்கலாம்னு தேடிட்டு இருந்தோம். Okay. So, on the target, let's say if this is target food waste பத்தி, do you think there could be a sustainable goal that is related to food waste? Sustainable goal number 12 என்னன்னு பாருங்க. What is SDG 12? SDG 12 என்ன? என்னப்பா வசந்த்? புரியல. என்னது? இதான் இது யாரு கொடுத்ததுன்றீங்களா? இதான்ப்பா அந்த 4th क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல ஒன்று பார்த்தோம்ல, ஃபுட் வேஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேட் ரிப்போர்ட்னு சொல்லி UNEP அண்ட் WRAP 4th क्वेश्चन ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. என்னது 12? ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன். சரியா? So responsible consumption and production ஒரு கோல்ல, if you look into the targets, the third target is about reduction of food waste. சரியா? And therefore reduction of food waste is actually a target that we are trying to achieve under the Sustainable Development Goals framework. அதனால அது இல்லவே இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. So that is a target that has been explicitly mentioned in 12.3. சரியா? ஸோ இந்த கான்டெக்ட் வந்தனால தான் இது. சார் அதுக்காக நான் போய் இருக்கக்கூடிய 75 டார்கெட் நான் படிச்சுட்டு வர போறேன் நாளையிலேருந்து அப்படின்னா, இந்த கோல்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சாலே we can at least understand and correlate to what could be the targets and right. Okay, the answer will be only one. The primary purpose of the peace clause under the WTO is எல்லாமே தப்பா? சாரி, எங்க இருக்கு? ஓகே, சரி, ஆன்சர் இதுவும் தப்பு இல்ல. ஆன்சர் இஸ் none. none. ஓகே. சில நேரம் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல இப்படிதான் பண்ணுவோம். சரியா? சார் எதுக்காக நான் இதை டி மார்க் பண்ணேன் எனக்கே தெரியல. படிச்சேன், போத் 1 and 2 பார்த்தேன், அதுலதான் போடணும்னு பேனாலாம் எடுத்தேன். ஆனா உள்ள போறப்ப தெரியாம வேற ஒண்ணு ஷேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி சில நடக்கும். எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிட்டு ஆப்ஷனை தப்பா போடுற மாதிரி. Peace clause is related to WTO ல peace clause னு ஒன்று இருக்கு. agreement on agriculture. WTO is having an agreement on agriculture. Peace clause ன்றது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா, under the Bali agreement
agreement on agriculture, we have certain subsidies which have to be put under a cap, especially amber box subsidy. Red box subsidy in the agreement on agriculture, it is not even present there. So no subsidy is actually prohibited when it comes to agriculture. Everything, most of this is amber. So amber, how much has to be reduced in order to protect states? We had brought in an exemption limit called as the de minimis limit. So on the de minimis, up to 5% minimum kurta, they can be exempted. 10% subsidy kurtunda, they can be exempted for developing countries in Solino. So 10% mela pona enna. Sorry, 10% mela pona, what will happen? So let's say India also, India went for 12% in the rice production. Rice subsidy 12% mela kurtachu. Then they are answerable to the WTO because they are breaching this agreement, isn't it? So whenever you can be allowed to breach if you give substantial grounds and solely, that flexibility was provided through the peace clause. So peace clause irukadunala India will invoke this peace clause, and therefore it will not enter into any legal dispute with any country. So peace clause allows any particular country to breach that exempted limits. Another answer will be A unlimited subsidy, tappu. Agriculture export subsidy elimination, tappu. Negotiations, tappu. The answer will be B. The CDB Suraksha, the cluster development program Suraksha scheme was launched by the minister in the month of April. It is related to horticultural farmers better subsidy kudukurdu through the digital format of e-rupee. E-rupee is a voucher. It is a digital voucher which can be sent through an SMS, WhatsApp, or in any way, which can be redeemed only at certain points of sale. So yeah, so this can enable better dispersal of subsidies. So with this, we are concluding the first test. So yeah, so நிறைய பேருக்கு disappointments இருக்கலாம், இதா இருக்கலாம். This is all a learning experience. So keep doing. Okay, thank you.